for this team, then they wouldn't have won all of these grand finals. No, I agree. He likes living on the edge, but that is why I like to watch him play, because he's definitely very entertaining, win or lose. Yeah, the way that it works typically is that he is not afraid to get kills in the lane with some aggressive movements, and then when he gets advantage, his supports often just kind of ditch him, but he still plays aggressively. And by playing aggressively, he's farming closer to the enemy side of the map, which means that there is a better chance that the enemies, when they gank him, that they're successful. But you don't За гейминг ликвид. they don't really know where Өнөөдрийн хоёр дахь тоглолтоо basically baiting by being there. And so if they're playing if they're pushing their luck basically and the supports are somewhere else, they're getting so much more. ликвид ч одоо гейминг эксплойд ерөөсөө барахгүй байгаа. Sometimes you just have to die. And actually I remember reading an interview that Одоо өөртөө хараалыг арилгаад нэг Riadh-ийн тайзан дээр саваад топ 6-аас секюрч юм шивстэй. Ялгаагүй hodсон баг $800,000 секюрлж байгаа. I wonder how that'll play out now since BB team is performing so well. But it was a really interesting take on За геймингийн first pick-тэй first ban дээр яац юм бэ? Яагаад цаг нэг өгөхгүй? Normally that is well prepared. Yeah, especially at least the first ban. Тест мод дээр цаг гүйчод маш чухал юм байна. Пауз аваад чад байгаа маш. And we've seen, I think earlier today, almost every time Radiant was first pick and Dire was second pick. This time is reversed. Team Liquid's Radiant with second pick. Faith Beyond, do you have any insight? Техникийн асуудлаас болоод пауз авсан юм байна л да. Teams prefer about Radiant or second to first pick? I don't really have. I think it's pretty even. It depends on player prefer, I think. Yeah, we saw that earlier, at least for Talon, they preferred second pick mostly because of the overall last pick. За ямар ч цаг гүгээд эхэлсэн байна. Maybe all of that changes. Үгүй мүү? Depending on what kind of first pick you can get your hands on, which is Тоглогч нар нэг Gaming Gladiators, they өдөрсөн харагдахгүй байх шин. За Snapfire-ыг бандаад андаа ингэ авах төлөвлөгөөтэй байгаа л үү дээ. Snap бандж байгаа шалтгаан бол Tom Ford сониудаг. Шаст бандж хоолоо. Гүйдийн зүгээс лайваар гаргаж байна. Лайв дэшрак орж ирэх өндөр магадaltaй болчиход байгаа. Геймингийн мэдээний тоглогч Queen-ийн гарын баатруудын нэг дэшрак. Хүчтэй байгаа, хүчтэй. Я Storm-ийн зэрэг гаргаж байна. Нишагийн Storm. Storm погнаа авч байгаа хүмүүс погнаа нэвчлэл өнгөд. Storm котл гэж дараад байгаа. Keeper of the Light. Alright, so it's pick your poison in the case of Team Liquid. Potentially leave both in, so you get one of the two. Yeah, they ban out Timbersaw. So now it's up to gaming to decide which Хоёр дахь бан дээр бол бас л Queen-ийн тоглох дуртай баатруудын нэг. Эмбриг ондж байна. Universal баатруудаас ганцаараа нэвлүүлэлгүй үлдсэн баатар. Шууд бүрүүд орж ирсэн. Counter нэгэдэл Naga дарддаг. Liquid-ийн зүгээс бол Baaraa-тай тоглохыг илүү үзэх байхаа. Baaraa, Naga, за LC бас бүрүүдийн counter гэж орж байгаа. Энэ гураас аль хөлбөрийн илүү сонгох нь вэ? Morphling ч гэсэн бас Гандаингийн авчлаа. Ямар ч тач Snapfire байхгүй. Гээд Андаинг оруулаад ирсэн. Андаинг ч одоо сая талан квестийн тоглолтын дээр орж ирээд Андаинг авалтаалан тожигдоод байлаа. 3 тоглолт тоглоход Андаинг л 3 тожигдсон. Андаингтай хамт 2 supporter-оо нээж байгаа юм байна Liquid. Сүүлийн 3 дээр core орж ирнэ. Яг quest-ийн сая сүүл хожигддаг дээр авсан 2 support-ийн дуу байна да. Харин ниша жоохон сул тоглоо. Ер нь сүүлийн үед мэдлээндээ нэг жилэх маягтай л байгаад байгаа.
upside to them. Maybe they're not worried about playing against Enchantress, but excluding Enchantress, they probably feel like they have the two best supports in this patch right now. Сега бүрүүдтэй хамт Because they've got a safe late game with Tombstone that's been very effective, and Rubik is дахин нэг мэдлэний Баатар Пангого дараад. in the second phase. За энэ Chamber банд болох үү? Панго дарсных. You called it. What do you think about the opening so far, Faith Beyond? Тэ мэдлэн Пангонууд Gaming because they are first pick. айдаг Баатрууд нэг хэл. Make sure they Queen of Pain байна. they want and Liquid because they are Пак second, байна. so Ember байна. they kind of want to hide the course, so they pick two supports here. Бангийн сонголт, эхний сонголт Torblad Secret бандж байна. Пангогийн бас айдаг Баатруудын нэг. За тэгээд хоёр мэдлэний Баатар бандах үз. Хамгийн амар нь бол тэг янз бүр л байд юм байлээ. Зарим панга нар Embrace хүнсээ тайлаад байхад зарим нь Пакас Queen of Pain-с айгаад идэг. Yeah, Brood Mother just too strong at lane. За өөртөө supportууд авсан учраас Liquid бол энэ гурван банд дээр дандаа support бандах хаа. Эхний банд дээр Celery-гийн Enchantress-ыг бандсан. За өөр Tofu-гаас орж ирдэг. Sky гэсэн баатруудаа андангийн эсрэгээс дарахад тохиромжтой байдаг. Өөрөө move speed хурдантай, айлаа слowддаг. Prime Beast бандж байна. Prime Beast Brood Pango айлалынхны эсрэг ер нь гой сонголт байсан юм биш үү? Тэгэхээр ер нь бол нэшад мэдлийн тоглох баатар бол олон сонголт гарч ирж байна гэсэн үг. Одоо ерөөсө ганцхан баатар бандагдана гэхээр тэрэн дээр нэрээ Ember байх нь үү? Эсвэл өөр сонголт байх нь. It's less likely that Gaiman fit in alike in themselves if they want to play it. Yeah, I wonder if they're going to address Aces. Нэр carry дараад байгаа тий. Game чинь carry дээр бүрүүд дараад байгаа. Бас тийм аюул байгаа юм шүү. YouTube-ийн линк тавьсан шүү лаагийн. Аюушаа. Тийм best gaming нэр carry дээр бас дурак бүрүүд дараад байгаа. За тэгэхээр offline дээр гэхээр ямар ч тач Rubik эсрэг бол Underlord бол дарахгүй. AC байг дардаг баатруудын нэг. За Embrace бол айхгүй л гэж байгаа юм байна. Queen. Өөрөө Pango дарчаад Embrace бандсангөө. Ember ангуут нь тийм авчна гэсэн төлөвлөгөө байгаа л да манайд. Манайд жоо багийнханд бас Ember контролыг спортод. Тачаас тэн дээр бол гаргууд байдаг. За Ember ороод ирсэн. Ember контролыг спортод Silence-тэй спортод байна. Sky байна. Silencer position тавын Silencer шиг байл контрол нь. Scales very well and can deal with the Brood Mother. There's another downside to the double support opener would be the just disruptor дардаг. Celery 5-ын disruptor дарна. Ер нь Silence-тэй баатраад бүгдээрээ л Embrace. Сайн да. Ember даа BKB-ний өмнө Maelstrom гэдэг айтм авдаг. Ember аргалан дээр Tofu-гийн line орж ирж байгаа юм байна. Hex-тэй бариад авчна. Дахиад position 5-аас Celery-гээс бас нэг контр ороод ирэх боломж байгаа. If you stack the last pick, you have to pick good hero at 18th and 24th. That's different. Now, what do we think about the line? Because it's obviously a great answer to The Sky. Ember Spirit. I guess so is
Sky гэж түрүү ярьжсэн. Sky Side нь 2 давхар орж ирэх болов гэсэн. Lion-тай хамт Sky орж ирэх аль нь 5 юм бэ? Dagger авахаа бодвол Lion 4 тоглоод Sky-ын 5 тоглосон. Sky гайгүй cast range дэч холоо side нь болно. Заавал item авах шаардлага байхгүй. Ингээд Ember вандахгүй байж л дээ. Ember вандахгүй байх шалтгаан угаасаа supporter counter нэгэд орж ирэхийг бол ойлгомжтой мэдж байгаа шүү дээ. Bangog-ийн эсрэг Ember гарчдаг аа гэдэг. Are being aggressive and they're the ones initiating, Ember's gonna die super easy every fight. There's nothing that goes on these two squishy supports though, like you mentioned. Liquid-ийн сонголт Brood carry дээр ирж болно, offlane дээр ирж болно. LC бараг зүгээр юм уу? LC бол янзын сонголт юм шиг санагдаж байна. Monkey орж ирж байна. Brood offlane ирсэн ч Monkey асуудал үүж утсан. Нийт 23-удаа дарагдаад тожил хожигдол нь тэнцүүхэн шахав. Энэ дээр хэрвээ Monkey-г хожих юм бол тэмцээний туршид 12 24-удаа дарагдаад 12-12. Яг 50%. Онцлогтой дээ. As a BKB timing hero, it's going to be really strong because it's a gap close carry that can kill these two supports that Purge mentioned were very squishy in the fights. And it's also something that can lane against Broodmother, which is very important. But I mean, you can just dodge. За Ace бас их олон янзын матраар тоглодог. Ace-с Meepo ороод ирэхэд бол үгүйсэхгүй шүү. Brood carry-тай Meepo ороод ирж болж байна. Эсвэл Durachog-ийн баатар хэр Monkey дийлдэг carry. Yeah, and also they have to pick some team fight here and Faceless Void. Very good at team fight because you don't want to play like skirmish or some small fight. Тий, Lion тий. Leon гэж уушсан. Англи дуудлагаараа Lion гэдэг тий. Lion. For Gaming Gladiators, it really depends on where they're going to put this brood, and they will not have to reveal this until they pick their hero. Of course, Тэгээ 3-ын like-наас айж байх юм. on the offlane or on the safe lane. I wonder why they prioritize this Monkey King over the Lycan actually, because GG do take it out and it was. Тэгэхээр Void орж иж магадгүй шүү. Void бол like-наас л айх хэвдлээ. Lane-дээ зэрэгээр идүүлцдэг. За зөрүүд Beast-ийг вандаж байна. Би бол carry орж ирэх болов гэж бодоод байгаа. Эсвэл Ace-с орж ирэх баатар. I mean, if like sometimes Lycan is very hard to charge in. So you think that if Lycan showed right now, GG would have just picked something to. Ace-с Meepo. I mean, if you pick Lycan right now, you will lose Monkey King, and I think Monkey King is the better hero. Okay, good to know. Monkey-гийн counter гээд Batrider ороод ирэхийг ч үгүйсэхгүй. 3-ын баатар гэж бодвол. Нэг их тоглоод байдгүй ч гэсэн. Гайндаа гоё гээд яг Monkey-гийн counteрлаад орж иж болох юм. Баттээс яг Monkey тоглоход хэцүүхэн штэ. Spectre and Zeus. За энэ их гоё бом байна шүү Enigma. Яг Enigma дээр бол гаргалгаа байхгүй байсан. BKB-тэй Black Ball ороод ирэхэд яаж чадах юм бэ? Харж гал. Яг Pango Urlator бол бааш маш аваад зогсоох гэж үздэг л. Void-ыг бандцсан. Эхний бангаараа Beastmaster бандчхаарнаас бандахгүй үлдээчих юм болоо гэсэн. Void угаасаа гоё байсан л да. Эхний 4 баатар эсрэг бол ямар ч асуудалгүй тоглож болохоор байсан. Яг харж байсан баатар манд болсон баха та. За одоо хувилбарууд явж эхэлнэ. Бүрүүдээ carry болгоод
Шууд Slark ороод ирлээ. Бас л Monkey-г дийлнэ. Carry match-up дээр бол Monkey дийлнэ. Ер нь эхний 4 баатар эсрэг бол Slark асуудалгүй харагдаж байна. Гүдийн зүгээс ямар хариу барих юм бол дажгүй сонголтуудын нэг нь бол SC болов гэж бодож байна. Stark-а дүүэлдээ дунгаач болно. Бүрүүдийн бас контр. За аашиг ингээд шууд эхлүүлээд унгаах гэж үздэг ийм спортуудтай үед бол нэг сейвер байхад гоё байдаг. SC давхар сейвер орж ирнэ. Андаанг шаардаа авчвал сейвер болчихно. Rubik бас сейвертэй. Айгуу гоё болчих юм шиг санагдаж байна. Yeah, but if you are very if you hold it as a ball and you're very strong, Pango cannot do too much. Okay, well it will be the session called. Яагүй өөр сонголт. Сайн висаж last week орж ирсэн. Depends on how lane's going. And we can't say too much now because it very depends on how you play it. If lane going well. Саж тийм гоё сонголт биш дээ. Тийм гоё сонголт ерөөсөө биш. Пангод өөрөө контрололдог баатар шүү дээ. Лэнд нь л бүр амар. Чих гэж үзэх юм байна Дурачог. За 4-ийн Sky 5-ын лайн болоод урьжлаа. 5-ын лайнаас даагэр гарах. Бол хэцүүхэн. Ямар ч сан 4-ийн баатараас л удаан гарч таарна. 5-ын лайн initiative тал дээр нэлээд хожуу. Initiative боломжтой. За initiative хийлээ гэхэд бас өөрөө skill алдаад авах боломжтой юм. Miracle байхгүй дээ. So there's a lot of pressure coming out from these lanes in terms of who gets ahead because whoever gets ahead should Miracle энтэмсэнд байхгүй. Саачин энэний өмнө Dream League дээр бол нэг Shopify midlane дээр stand хийгээд тэгээ буцаад inactive идэхгүй тоглогчийн ролд шилжсэн. Нэгмад бол бүртгэлтэй хэвээр байгаа. Нэгма Galaxy. Гэрэн дуусаагүй тал цалингаа аваад байж байгаа юм шиг. Entry into the game is going to be slower than it normally would with their root. Okay, we're going to find out how the first game of this best of 3 will За өөр дэрүүсээ барахгүй удаа тэгээд энэ удаа барж чадах юм болоо. Одоо баг драматай болж байгаа шүү. Геймингтэй 3 мажаар дараалж финалдаа 3-нд нь 2-д орсон. Liquid versus Gaming Gladiators, a matchup that seems to be fated to repeat time and time again throughout this season. And we're going to go once more in the first round of the upper bracket playoffs. Now, these two teams have matched up against each other in 4 different grand finals appearances, Avery. And I think what's very interesting is if you match up in the first round of the playoff upper bracket, that is the position where you are least likely to face each other again in the grand finals. In fact, яа тоглолтод павас авсан. Драфтн дээр бас павас аваад ирсэн. Can you guess those? Бас хөөрхөн удах шив дээ энэ хоёр. Талооны тоглолт дуусаад талоон квестийн тоглолтын дараа шууд эхлэегүй нэг 20-30 минут бол болсон баг шүү. One of the teams has to get knocked down to lower bracket, regain all their momentum, go all the way through the lower bracket to meet back up against the people who put them down. It's a very tough position. Pretty much never happens. Техникийн асуудлаас болоод ингэж сунжаад байгаа шүү. За тоглолтын өрнөлийн талаар гэхээр
Мидлен дээр бол Эмбер нь баг зэрэг илүү байдаг. Пангогоос баг зэрэг ч ер нь илүү матчап гэж яригддаг. За топ лейнд Liquid 2 илүү явчих боломжтой 2 рейнжд дотор скил спам даад биг скил энгүүт Visage-наас 0-мад явчихна. Carry дээр нэлээд араас нь дагуулж ирэх боломжтой. Доод лейнд Monkey андаа гэхээр бас эхлээл ер нь тунд ажгүй явах гэдэг шиг байх юм. Liquid. Ерөнхий геймийн хувьд бол Date руу бол Liquid арай барахгүй болоо л гэж бодож байна. Stark чөлөөтэй сүүлд авсан Visage энэ пангод контролж байгаа. Энэ сүүл рүүгээ бол геймийн талдаа илүү хожих боломж гарах болов. Dr. Sulaiman Al-Habib. Digital Chaos then managed to climb back and went through LGD, TNC, E-Home. Тайзны гэрлээс болоод байгаа юм шүү. Тайзны гэрэл тоглогчдын дэлгэцээр бууж ирээд байгаа юм болтой. Гэрлийн асуудлаас болоод пауз авсан юм шиг байна. Тоглогчдын чатыг анзаарвал гэрлэл гэх шиг боллоо. Зан RIYADH-ийн цом нь бол ногоон Emerald маягийн Dota-гийн айтем бол биш бол тээ. Түрүүлсэн баг наах цом нь тавигдсан байгаа юм байна. Тайзан дээрээ. Gaming 2-0 очих хоо. Gaming go. Good нэг эргээр л байдаг юм бах та. Yes, if you took away the DPC regionals, you would actually be way closer because the DPC regionals is actually where Team Liquid has gotten series wins over Gladiators. Well, maybe they should stop doing that. That's what I'm learning. Yeah, maybe you should stop giving this team a good practice run. Siab House автаар тоглолт ихсэн. Speaking of practice runs, I actually ran into Quinn before the series. He was putting on the headphones. I interrupted. Why'd you do that? Well, because I got to give Liquid a little bit better of a chance. Yeah, I mean, I ran into Boxy earlier too and tripped him on the stairs. What are you doing out there, man? So I asked Quinn. I said, "Hey, we already know the storyline. Nisha. Liquid all the time. They, maybe they win some online stuff. But is it Голынхаа хоёр талд вартай хэлсэн. За ингэж харж байгаа үед бол Rune айл бол хоолныг авах гэж хэлсэн дээ. Вардны мэдээллийн дагуу аль таттай болныг авах уу? Шийдвэр гаргахад нөлөөтэй вард. Дэти Rune аюулгүй гэдгийг мэдж байгаа. Цаашаа шунахгүй дээрээ нэгийг аваад доороо бас нэгийг харуулж байгаа юм байна. It's another Monkey Ember lineup for Liquid. This lane, we've seen them run a couple times. It can be very explosive. If you snowball off the lanes, you get these matchups working for you. Suddenly, алчлаа. Looked like one of the best monkeys. Сэлэрийн импэлж байгаа дээдлийнх нэгийг авчлаа. Ямар сонио хувааглаад юм бэ Liquid. Хаанбанктай уг нь хамаагүй билүү ямар зүгээр дээшээ боосчоод хоёрыг авсан ч бодсон шүү дээ. Энэ 3 руу авсны даваа талаад мэдээж голын лейн гарна. 80 голны зөрүү дутуу матч ап 80 гол гэхээр тэнцүүлээд ирчин. Оо Дурачо. Ямар ихтэй очиж байгаа юм бэ маань юу?
Soul assumption нэр зөв ганц л үлэмсэн юм байна. Тэгэл очиад өгч. And what is the objective defense for Gaiman in this lineup? Pango, that's it. I'll tell you the answer. Pango. Yeah, you're right. I was like looking at it. It's like it's swashbuckle. To me, this is a very weird draft for Gaiman. I think it's missing a lot of the things they usually have, which is a hero and ace that can control the objectives. I mean, they play Brood a lot, but Brood is usually a hero where he. Андангис Sky орж ирэх болов гэж ярьж байсан. Sky ороод ирсэн. Ер нь нэлээд атаахан дээд шүү топ. Лоудод нэлээд амин уртсан. Өөдс нөгөө 4 дикей оролцсон Анданг 300 HP-тэй гаргаж байна. Liquid get what they want out of the first 10 minutes here, they could be in some danger. And we do know a lot about Gaming Gladiators, not just because we have the most footage of them as they're in. Round-аас гарч бол kill хийх боломжтой юм байна да. Андаанг 2 левелтэй уртсан. 2 2 манготой, мана бол хангалттай, граначд нь комбо зоогоолтой арчна. Олон монкигийн boundless хэрэгтэй. За шууд дайраад орцсон. Жохон фейл юм болчихвоо. Гранат орсон байгаа. Тэр нэг зомби гараад ирсэн. Тэр зомбиг нь зохиж өгөх хэрэгтэйсэн. Эйс өөрөө бас ойртож чадсангүй. Өөрөөс олон дикейд өгсөн. Амин өндүүр харагдаад байгаа ч үнцгийч би багассан юм байна. За өөрөө давхар унчаар болгоомжилж шууд да. Аруун дотоо алдаж банд тэрүүн дотоо авч гисэн чинь liquid гоё явсан говьс. Мэдлэн дээр нэшаа илүүрхэд байна. Нугалцсан ласт эдтэй. Queen бүр ямар ч динайгүй. In fact, winning it quite hard, 23 and 5 to 10. Yeah, highest amount of blast hits and 3 minutes of. Амаагүй амархалтай юм бэрхээс. Пангог альч скилээ хийсэн зүгээр шууд тэ топ хийстэй хийчихсэн. On top of that, that is insane. Okay, I mean, I think he had a rough, middle of the year, but he's pulling it back, getting into TI form, showing us the good stuff here. I remember they played this matchup too at some of those other majors, and it was not this one-sided. Илүү матчап дээр. Авна Queen Man хүн 80 гол нийлэлтэй гэсэн шүү дээ. Илүү эхлээд Баатрын зүрэг гаргаж чаддгаа. Энэ зарим эмбриг бол бас бараад явцдаг юм билээ Queen. Сэрэмжээ. Flashback-ийн за даралцсан дээ хэн урд нь аавна. Queen аваад гисэн. За даралцаад аавна гэдэгтээ итгэвтэй байсан учраас Ботлын дээр шууд ирсэн юм байна. Тэс дээрээс Lion руу шахацсан байсан учраас Нэша доороо дарлцсан юм байна л да. Тэрнээс аюулгүй зүгээр дээдлээ авцсан бол Ботлтой салах байлаа. Push them farther and farther back. The more they're behind, the more they're going to feed in the fight. And then you're just cruising into the support levels. Nice little ravage. 2-man impale. Pretty good. These next 5 minutes are the point where Liquid can really ramp up the pressure. Because you need to get to level 6 on Slark. Ямартаж last pick message орж ирсних бол Дэйнийг бол илэрхэж байна. За. Селергийн rotation шөн болохтой зэрэгцээд ороод ирсэн. За зөрүү топ 4 дайрлаа. Энсэний топ байхгүй юм байна. Мики дээр кил орлого авч болно доо. Lion холоод ирж байгаа. Ace bod гэсэн. Арай амжихгүй байна. Амжих юм уу? Амжих юм ба штэ. Граначтай удаашруулсан. Impel орж ирнэ. Мэдкил. Андаанг дээр бас үзээ юм байна. Ааша Decade нь 3 баатар Decade Insane ямар хараг болцоо. Хорон баатараас шууд 12 strength. Шууд 200 HP орж ирж байгаа.
Рүү наваад дайчгүй болсон шүү. Queen. Лэн дотоо явах гэдсэн. Ниша нэг рүү нэг боцроод яа бокси. Ямар гоё юм ич вэ. 6 минутын power руу нэг дэнэ гэснээр Queen-ий хийх rotation. Байхгүй болчих гэсэн үг. Гол Гуранбаатар Ниша айлгүүр юм над руу авсан. Гуранбаатар мэдээлэл өгч байгаа. Яагаад энэ заа ирж байгаа юм бэ? 7 минутын рүү авах хүчээсэн сэлэр ямаа тушааж байгаа юм байна да. Удаашуулсан нулимн. Ancient Camp стакланга. Стаклахгүйгээр авч байгаа юм бокси. Сэрэг тал нь Тофу руу авснараа. 7 рүүн дээр бол ялгаа гараагүй. Нэг тал нь хоёрыг авчгаар энэ тоолж байгаа завхраад ирдэг. Яг аваагүй талынх нь 2 спорт. 12 3 хүртэл 6 гарахгүй. За шууд рол хэрэгэлсэн. Ниша унсаа унаагүй зөрүүд хоёулынгийн сэрэгчээн. Өлтөнд байгаа. Queen-оос унах боломжтой болчлоо. Унжгаа байна. Queen яриа яарчлаа да. Өлтөнд дуусах болоогүй шүү дээ. Нэг мөргөө шууд тэндээ burst гэж утсан. Damage хангалттай байсангүй. Тон дайжгүй liquid. Дөнгөж шинэхэр роо шүү дээ. Дахиад тийш хан мөргөөд мөрөх гэж үзүүлэхээс яг эмбэр болохоор нь Ремнатигээ гараа авчихна гээд мань юм. Шот тэндийг үзэх гэж үзлээ л дээ. Ся болж үтээд байна liquid. 3 лейн угаасаа илүү явах хандлагатай байгаадсан тоглолтын шиг хандлага. Large level disparity between the supports right now. You got 2 level 5s on liquid versus level 3 and 4 for Tofu. Bounty руу дотоо авч ихэсэн хамаарахгүйгээр хангалттай гоё ихэлжлээ. Queen жаахан баларцсан. Газгайгүй байгаа нь Ace л энэ геймингаас. Төрөчөө нэг зэрэг унаа 6 өрхөөс Дэнай орж ирснээр 6 даа орсонгүй. Ниша дээр сайз орж ирсэн damage хангалтгүй. Өөртөө баларх гэдэг. Буруу дэшээс дофис дэж чинь даа Ниша. Sky line up барих гэж үзлээ. Downside of their draft is outside of the Monkey King and Ember. Their heroes don't interact too well with the Brood, and they have really big issues trying to catch him. So Liquid want to continue to fight away from where Ace is. Try and capitalize on the weak support duo right now, especially with this series from Nisha not going for more points in the first. Хоёрогоос голтой 3-3 Баатар руу ирсэн. Трачо андан их гэсэн. Insania Tom байгаа. Их чарж байгаа амтсангүй. Шөнийн цагаар ингээд Stark эсрэг сот тал өсдөг дээ. Red Office орснээр нэг kill. 10 руу DT гараад Queen bottom-даа гээд авсан юм байна. Very happy about that one. Better than the neutral creeps he was having issue with earlier. Yeah, certainly. Catapult waves back up. This is where if you're Liquid, you want to crash mid right here, take away this mid tower, limit the power runes away from Quinn, and really shove the map control into your favor. Not much to stop this if you're gaming. Again, the tower defense pretty weak. Гол заа нэмэгдэж ирснээр голын тэрнийг авах гэсэн 10-ийнх нь default байгаа. Default-ын дээр танкерсон. Явагс Дэнайлаа зогсчлөө.
Сэлэр идэрхэн левэлтэй. Зай буцаад дээш ирснээр. Дурачиг өгөөд явуулсан. AC rotation гол ирж байгаа юм байна. Хойноос Нанданг руу ороод ирсэн. 10-аас илүү Аз байна да. Нэг сөүлрийг хийгээд нөхсөн байгаа. Том зөхөд үлдчихлээ. Эсэний ямар тач амьдэрсэн. Үй. За ниша маш том алдаа байж тээ. Дөрвөн Баатар харсаар байж баригдаж байгаа юм. Бүрөөс нь чиглээд ирээд бүх камерт нь бүх л Баатар харагдж байлаа да дөрвөн Баатар. Мань өөрөө Remnant-тэй гэж бодов яа. State of Peace тэгээд Remnant явуулах санаатай байсан баг. Ийсэнгүү. He's not in a position where he can join the fights this easily. He's going for Midas, in fact. So this is going to be a slow scaling Monkey King, not a Echo first or Maelstrom joining the fights Monkey King. I mean, I'm kind of okay with it in one hand because I think the Monkey can scale really hard this game. I think he has pretty good matchups, especially if Liquid just defeats. Mox барих гэж үзэж байна. Mox урсмана. It's not going to be some super fast Monkey Ember combination that we saw in some of those other games that. Зягалын тааврын дөрөв авах гэж ирсэн. 10 минутанд л унгаах гэж ирсэн таавраа. Тэс нөхөж ирээ гүйцээсэн. Үргэлжлүүлээд смок яваа доошоо барилгаа явах гэдэг. Даамарцсан байгаа бүрүүд. Тэр мэдсэн юм байна. Хамаагүй тофу гэрээ бариад авсан. Хялбархны кил. Бокс явж ирээд тэр нэгийнх нь ард гоё ваар зоошлоо доо. Сая өөрөө харагчаагүй л харагдах эрсдэл бас байгаа. Трийн цаг байсан. Смокноос яг дуусч таарсан. Гарахтаа харагчтай юм аа тэгээд тоглогч нар гадарч боломжтой. Дурачо дефюслэг үсээс харж байна. За зай дээр орлого явахандаа панго бууцсан. Зай. Панго ш дурачо байсан юм. Дефюстэй байгаа. Дурачо. Өөрийг нүргөө толдуулсан. Амар буугаад ирснээр дурак. Хамаагүй цаашаа явж чадахгүй нэ чадахгүй. Хүний тоогоор Liquid ил болсон. За тэр вардыг дурачоор мэдсэн дээ. Старкийн даваа тал гараад байна. Дурачоо зөв цагтаа зөв газар ирээ. Хэрвээ доор ирээгүй бол саяны энэ вардыг чулуу болгож ашиглаж мэдэх байлаа шүү дээ. За сөрөөд геймингийн зүгээс. Ног 2 дефюзлтэй байна. Панго Старк 2 дефюзлтэй. За дээр баха зураад ирсэн. Баунд. Үе микэж одоо. Баха багийнхан үнийг зохиод тахад тэр аалцсан дээр баунд хийдэг юм уу? Зөрөөдөлтэй Liquid илүү салж байгаа бол Rubik тэр фингер орж ирсэн даймаж харах хүрээгүй. Rubik хогон чухал скет толгаалцсан байсан юм да. Сэдри сайн шоу ирсууснаар Сэдригийн типийг зогсоогоод. Хоёр Баатрыг 3-аар солилцсон. Stolen Ancient Seal did some serious work here on Quinn. It's why he just can't get ult off in this fight. The first time you get chains canceled, and then Stolen Ancient Seal gets thrown straight back on him. Did not expect that one. That's a very clutch steal by Boxy. Like there's not a lot of. Версо Висача аврыг гэвэл иймэрхүү цаашаа баундс ихэж хэлээ. Аацлууд л ааж өгөх хэрэгтэйсэн болов. Микэ. Нэг дөрвөн леер байдаг батар штэ. Сачаа. Дөрвөн леерийг дөрвөн Аз зохиол шууд байхгүй болгочихно. Тэр
Лэрийн хадгалахын тулд Аалзнуудын таандж өгөх шаардлагатай байсан. Шөө илүү авах хэрэгтэй дээ хаж байгаа тулд. Дэкэд. Тэр нэг Starcast жоохон айдам гараад ирвэл зүг болоод ирэх болов. Зараштай авах гэж байгаа юм байна. За тиймэрхүү тавьсаач. Solar Crest-тэй Armor-аас нь Dot-ийн хамгаалалт дээр Ember хүрээд ирсэн. Maelstrom-тэй ч бас бүрүүдийн Alzig зохицуулчихна. Гэтэ зохицуулж байгаа өөр бас унчих эрсдэл байгаа юм байна да. Буцаад Revenant-аараа явцсан. HC авъяа л энэ дэниша. За ниш авахгүйгээр Мики авчих юм. Бараг юм хийхгүй баатар. Дестатор нутахгүй гарч байгаа. Десто дээр барилга зогч өгөхгүй дээ нөө Мики. Тэс импакт хүч авах баатар. Эйс авах нь бол төдийлөн тохиромжтой санагдахгүй байна. Яг одоогоор хийх юм араас тэр дамаж үзүүлэлтээр ирсэн. Эмбер намаагүй илүү юмрээ. Эмберс энэ таймд тоглохоор гейм биш байгаа шүү дээ. Lion Sky 2 баатар байгаа. Some of these fights are going to be pretty crazy when it comes to the saves. We saw that Insanity was going. ASBK-ийг үзсэн бүрүүдүүд ер нь нэтвортоор бол тэргүүлчт юм бэлээ. Таандраачихсан. Таандрын 33 лэнд 2 өгөж эхэллээ гэхэд. Топ нэтворт явцсараа гал тосож байдаг шүү дээ. Яа шөнийн давуу. Баатрын давгаа ашиглаад Дурачо Деварда өөрөө игээд яваад байгаа сентри барьцсан. Мике дээр ээж сунгаах гэж үзэж байна. Фингер дээд тавьсан. За энийг одоо ашигтай хэрэгэлсэн. Хүү ашиг хэрэгэлсэн хүү. Одоо хүн бариул болж байна. За лайныг ямар ч байраад аваа. Дайл өөр дөр нь бүрүүд ороод ирлээ. Дайна сунгаас юм байхгүй бүрүүд нь унтсан. Мике Вокон команд Вокон руу дрол арай орж чадахгүй баг. За амар тач state of business-нэр ниша. Тоны ярсыг тэнцүүлсэн. Зөрөөдөөс андаа ингэ унжлаа. За эвгүүрээ тэгсэн. Нөөстөө шахаж тоглосон л дээр болоо. Нэгэнт ингэж дуудагдаад хамгаалах гэж тоглох юм. Өөрсдийнх нь хэв маягч биш дээ. Тэр тоглогч багийн тоглогчд нь өөрсдөр нь их бадрангуу давшингуу тоглож ийж гардаг төрлийн юм бас. Кэнэ кэрийн доор ирснээ зогсоод. Тэгээд тэрэндээ дайрангууд нь хамгаалах гэж хамгаал. Чайлцны оройц зөтлөх юм л. Shard, which could save somebody in this game, and you have the Visage Shard, which can maybe buy time for Zion in the fight. Yeah, Visage unfortunately is not in contention for the Shard. Mickey is going to be the one who gets it. That's the one you wanted here. Yeah, this early in the game. Яаж Mickey Shard ирч вэ? Нөгөөд нь шууд Shard авцсан юм уу? It is also another gap close, like maybe you can just balance strike the line going and kill him. It's not the За Tormentor унгаас нь Mickey Shard ороод ирсэн. Boundless Strike дээр шууд үзүүр дээр нөөрэ буугаад ирж болдог. Зогтоход за болон offensive defensive айл айланд нь ашиглаж болно доо. Дайлтан дээр ч гэсэн boundless хийхдээ шууд
алийнхаа үнтэй наалтч болж байна. They want a hero to die at the start, and then they kind of want the long fight in a way. Slark going in and out, Brood going in and out. Ace is just going to claim a free tier 2 bottom. The supports are going to have a rough time, though. With the Monkey King getting that shard and having a Desolator, he could pretty much one-shot some poor support by instantly getting on top of them. And Building damage, Visage үзүүлсэн building damage бүрдийнхээс илүү байна гинөө. he's going to try, go invis, get on uses familiar, Годоос get on top of the Lion and the Skyrim. холын тэрнийг бас унгаасан. Тэр нь нөлөөлөд байна. Тэрнээс liquid бол хэр 2 унгацсан юм байхгүй байгаа. Liquid find them first. Yeah. This is a very glass cannon Monkey King build. Like Midas into Deso. One impale Yeah. and a Mystic I Flare, don't know. you're dead. This is terrifying in this game, right? You get stunned, you're just dead. I don't even know if you have enough. Also, I feel like when you have saves, HP becomes better Yeah. because it frees up more time for your saves to go to work. This is not a lot of HP on the monkey. Something goes wrong, it's going to go very wrong. Yeah, this is Liquid За шууд хөөгөөд орсон. Дурачо смок задлаад break as the Slark moves on. яваад орчлоо. 4-5 дан эхэлсэн. Бокс рол улгаалсан. За энэ гоё шүү бокс. Дурачог тэнцэг бүгдэн контролчлоо шүү дээ. 3 мөргсөн, 4 ч мөргөн. Үгүй байна. За андаанг тэнд дунцсан байгаа. Гэтэ Дурачо байлгах чадваргүй болсон. Walтай яцсан. Дэрэгчэндээ баригчлаа. Микегийн тэг тэр боксын хажууд нэр тагсаад хуваалцаад. Дэрэгчэндээ дахиад бариад авсан. Шилд байгаа. Цогтын даймаж орох юм байна. Дурачо бас өөрөө ойцсон. За Liquid-ийн 5. 0-ын дай. Чи андаангаас ч баа орж ирсэн. 5-1-ийн дай. Маш амжилттай. Яагаад буцаад өргөч үдээ геймингийнхан. Өндөрлөгийн даваатайгаа дээрээсээ шийдвэр гаргах гэж ütсэн. За саяны дайн дээр бол мэдээж боксигийн үүрэг. Queen-ий буруултаа байна. Rubik-ээс тоглож 2-оо хийлгүй ороод ирсэн. Рола алдаад. Боксыг бүр Дурачог бүр бүтэн контролчлоо. Дурачо ч ядаж болт дээр хүн алдгүй маа гэхэд нэлээ их гэсэн шиг тоглох хэрэгтэй байсан мадраа. Rubik-т 3 мөргүүлээд тэндээ зүгээр таг гацч та. Сяны гэрчиг авцсан. Liquid-ийнхан. Эмбри том руу гожигдсан. Томбос гачраа дахиад сэрэг чэний. Нийшээ цаашаа яваад орсон. Топ үгүйсэж байгаа. Өөр дээр нипэл орж ирсэн. Мана байгаад байна. Бүрүүдээ сүнгүүцэж чадаа. Rubik-ийг гүцгээд гардаг дээр Rubik-ийг дууссан. Сэрэг чэн ороогүй. Дахиад нөлөөлөл байна уу? Эс оноод өглөө. Дурачо өлтөн дээр том зохиог гүцээсэн. Зэн чи яах гээд байна. За барахаа уйлцсан болов уу гэж бодсон хугацаан дээр Liquid-ийнхан их айтаахан байлдаа тогч. During what is really his early mid-game power spike, right? I mean, maybe if this game goes to 60 minutes, this Brood is going to turn into a beast again, but these two fights felt like it was his time to take the game over, and he got shut down hard. BKB, I mean, you got to get some big kills out of that. You're supposed to be able to just take on a core, kill them. За цуг явбал ялаад байгаа юм чи яагаад энийг давтаад байж болохгүй гэж. Гэдийнхэн нийсэнэс. Liquid built up some ores to help him out, right? The solar drums and Vlad's on Zai. It does so much for this Monkey King in the early game. Then you throw on За шүн болцсон. Дурачо дараа хэлбэруулаад ирж байгаа. Queen шарттай учраас гайгүй боломжтой. Bounds дээр шувуу суулгаад сэрэхгүй наачлөө. За яг нэм авсан юм байна. This is such a fast Visage Ags. It's going to tear gaming apart. Now you have to spend detection between these two supports. There's too many Рошан гарахад 35 секунд. Энэ янзаараа Liquid Рошан аваад. single target slap burst with the Visage as well. Yeah, that's a good point. You get Deso hit, you get hit by the orb corrosion off a slap. Дахиад авууга хадгалаад байх боломжтой. Monkey BKB-тэй. Building damage үед бол өстө нэг ялчих юм бол ялтыг бол хурдан хугацаанд авч болох юм байна. За панго байхгүй тэр баг зэрэг
цохиж үзэж байгаа юм байна. Драма дарсан. Энэ хараа. Энэ Monkey Deslatorтэй Monkey зохиогүй байхад ингээд тавар хайлаад урсчлаа. Аав шуугаас болгосон. За. За tactical bounce шүү. Tactical bounce орж ирсэн. Liquid үдсээ байхаар барах уу? За миний сөүлжсэнээс бол шал өөр дур зураг харагдаад хэвчээ яг хэцүү үе гейминг даваад одоо ямар ч хайргүй ялах болов гэж бодчихсон. Нэгдээ алдаад. Одоо ингэж бүшлүүлсэн баг шин. Liquid нь жоохон татаад Russian авахад. Russian хамгаалтан дээр хэцүү болчихж байгаа. Дээдлээ нэнгэтлээ бүшлүүлсэн. Tactical pause биш ээ зөв тоглоцоо. Нэг одоо хуучин одоо дүрм бүрм жоохон соловтор байх үед Papi pause гэж нэг нэршил байдагсан. Papi их pause авдаг гэсэн яг дайн хингүүт pause авчдаг. Тэгэл гацаад байна. Дэрж жаал. Эндээс тэр хугацаанд бол юм ярьж явуулна шүү дээ. Tactical pause гэж л ярьж байгаа юм л да. Яг энэ дайн болохын өмнө орж ирж байгаа болохоор tactical pause. За юунаас болооч пауз авсан байлаа гэсэн энэ дэр бол ярьж болж байгаа шүү дээ. Гэтэ мэдээж тайзан дээр тоглож байгаа учраас мэдээж техникийн асуудал гарсан болоод пауз авч байгаа. За Discord байж болж байна. Маус түрүүн гэрэл гэдсэн гэрэл тусаад юм харж чадахгүй байна гэсэн. Бүгдээрээ л асуудал. Abdul Latif Jamil. За range Drax болон. За энэний бүр суудлаасаа босоо авчлаа. Чихвч юм шиг байна. Чихвчээ барьцсан юм яваадах ээ. This is Liquid being able to perhaps get a series lead over Gaming Gladiators. I mean, we talked about in the past how they have struggled against Gaming Gladiators. Everyone knows that story, and it's not terribly surprising, but it is worth noting that they very rarely ever get a series lead on this team either. Most of their finals have always been behind. I believe maybe the one Dream League that we cast together, the one that we technical break. Yeah. To be fair, I don't know if there's any team in the world outside of BB team that has actually won maps against Gaming. Техникийн асуудлаас болж тоглолт маань төр зор насарсан. Liquid-ийн зүгээс Insane-ийг хэлж хэвч асуудал болтой. За энийг ч бидээ бодохгүй зарч байгаа хөө. Who was number 1 in DPC points? Liquid. Who was number 1 before Lima Major? Liquid. Who is number 1 in the hearts of the people? I've heard much louder Liquid chants usually. Trick question, it's Enigma. Gotcha again. True. You gotta keep up with these quizzes. They're real fast, You gotta keep up here. Who was number 1 in TI7's group stage? Group B. Go Cat. 3 seconds. 3, 2, 1. J-Storm. No, that was TI8. I'm talking TI7. I don't know what you guys were the best. I wasn't there. I don't remember you what. weren't there. Oh no. Тэгээ одоо тогтоох тал дээр бүрд VKV дээр ирсэн нэг л хөнгөө зэж чадж байгаа. I think Liquid topped I think they topped their group and I think the other group Том бас их асуудал юм аа те. Яг дайрсан үннийг бол чихэд аварчгаар асуудал юм байна шүү.
Нэг хүн гүйцэх тал дээр Pangod Blink хэрэгтэй байна. Геймингийн зүгээс. Pangod Blink. Гол асуудал юу н Pangod Blink юм байна да. Lion Blink-тэй байгаа. Давхар өсөрж ороод. За асуудал маань шийдэгдээд тоглолт. Pangod Blink гэдэг илэрхийлснээр ихэлсэн. Range Drax гүйцээгээд тойрчлоод роо авахар болж байгаа юм байна. They back away after that one barracks. They don't push for more. That is a courier with a TP. Okay, I thought that had his next item on it, but no, I got a little over. Дөрөвчгийн shield рүүнтэй байгаа. Өөрийнхөө HP-нээс гадна дахиад 1000 хамгаалт байна да. Мэдээж тань дээр болоо мэдээж энэ даваа тал үүсгэх нь 1000 HP нэмээд авцсан л гэсэн үг. За шууны вишн илүү харж байгаа. Заа дээгүүр нисээд бас харуулад байна. Андаг тань алдсан. Андаг өөрийгөө том руугаа ийцэн. Томын заалгаад гараа явсан. За яс дээгүүр нисээд харуулад байна. Дурачо дээр шууд суулгасан Dark Pact-аараа дамжсан байгаа. Shield рүү дууссан. Дурачо Dark Pact байхгүй Bound Strike та дараа дамжсан байгаа. Хойно за тофог үсэхсаад өөрөө унтсан. Мэдээж ашиггүй. Ember-наас экстүүлсэн байгаа. За маанаг болсон доо нэша. Хүн нэг форстад гарсан. Гараач хүн байна. За энэ ч бэйтэлж үзэхэндээ. Liquid ямар сул байлтай бэ? Яйсийн ультраг гэж орж ирсэн. Ямар сул байлтай мэтэрч бат. Юунаас ч юм ширэгнээд ах юм. Айгуу гоё өмнөх танад авчаад. Тэр заа харуулж яхад зүгээр шүү дурачо тэр баундас хийгээд соолоодох гэж үзсэн ч болж шин. Рубик өргөөл. Ясаны дэ яснаар гейминг дутуу байсан 5000 нэтворкийг нөхөөд өөртөө илүү болоод ирлээ. Юусэн нэгдмэл байж тоглож чадсан. Энд чинь ингээ 2 хүн өгч байгаа тэр дээр 3 хүн. Юу ч хийгээд байгаа. Заа ганцаараа орж ирэхэд. Укон байдаг шүү. Nice pass. За сайн Дэндрасан галдасаа бүрд надар нөлөфайр үзэж байгаа. Дурачо харпун гүцсэн одоо ээжтэй. Ээжтэй дурачо шиг ингээд сарнгинти юмд үхтэй байдаг хүнд бол ээжтэй маш ашигтай. Сайхан үхэн штэ дурачо. Set up the fight very awkwardly. Like you just force him out or just tank some of the hits, right? Make him commit a bit longer. I guess you're afraid of getting blink hexed. Like that's what Insania is thinking, right? Sure. I get poked. If I get blink hexed here. За ямар ч шөнийн цаг дууссан. Stark бусдасаа хол харахааргүй. Гүйд нэг дай алдсан. Ширгэнччээ. Items up. A lot of extra control and damage. Nullifier for Ace is going to help find these supports, kill some of the save utility. That Manta for Quinn gives them more survivability on top of the cheese. And of course, Dyrachio powering into this Scotty. If he gets there, he is going to be a force to be reckoned with because he's just going to... Гололон дээдлийн тэр хоёр даалтчихсан. None of these cores from Liquid want to sit there and fight the Slark back. That's why this pick is very strong right now. He's hunting some more.
Яаж харчуу сая. Almost got it. Man, what a series of events that would have been for Dyrachyo. That was a crazy pounce angle. Now, we do have the Aghanim Scepter almost done for the Monkey King, but yeah, that's still like even the Тэгээ хаач явж иж магадгүйгээр баримтлагаад их гээд яваад байна. Дурачаа орж. Манай Wisdom-ыг авч иж магадгүйгээд. Бууж ирж чеклээд аваатсан. This is a game where Liquid need to continue to find that backline. That was what was working for them. They had the tools to do it. You have a Monkey King plus that shard on him. You have the Ags on the Ember. And you have this Ags on the Visage. All three of your cores can start on the supports from Gaming. If you can find them and you get the good angle. And then you get a number. Доотлын тэр гур зөхиод дуудах юм байна. Энд дэр хамгаалтан дээр Liquid. Stark-тэй байх нөхцөл ингээд яг хайгрон зөхөх тал дээр асуудал гардаг аа. Stark. Тэгж барилга зөхиод байдаг баатар биш. Харин л байлдаг төрлийн баатар шүү дээ. Гэхдээ дайнаа ялчаад зөхдөг төрлийн баатар. Харпуундээ татсан, Инсэнийг зөхиод баг зэрэг эсэж зүгдүүлсэн. Бүр гүцэх гэж юм байна. Том руугаа хийх хэрэгтэй. Өөрийгөө том руугаа ийсэн. Үгүй гараад ирэх юм. Захтай дураач гүцэж чадаагүй. Бэлтэн байхгүй. Шууны стан. Сачод Томдоос гарах хугацаа муцаа гэж баймааргүй. Яг унахч шүү дээ. Тэс лиштүүлсэн байхад Том руу орж болдгоо мах та. Цохиулаад форс хийсний дараа Том руу орж байна. Хаанбанк. Доороос нь налаагүй геймингийнхан. Энд үүрэнд нь хороод байгаа болохоор налах шалтгаан алга Дурачо ултай дараа дунд нь орцсон. 2 паунс байгаа. Нэг үсэрсэн. Мана багтаа болчлоо доо Дурачо. Насаа саппорт нь арканд орж өгсөн бол тээ. Тэжүү 400 манатай. Дахиад ороод ирсэн Дурачо эсэн шифт бол нэлээд цоглуулж байгаа хта Дурачо орж гараад дэн зөхөд байгаа. SPK-ийг дараа гарч байгаа юм байна. Заатай наацсан, заа шард байгаа, шардраа суудсан байгаа юм байна. Ой нишаа ороод ирсэн. Өөрөө хекстүүлээд нишаа байна. За Микигийн баунд трак. Дарк шардаа эргэлээ. Тофу тибит гэж үтсэн амжаагүй. Рубикийн бараа. Рубикээс гоё скил хэрэгтэй байна. Өөрөө мана дрин хэрэглээд. Дурачог ямар ч тач манаг болгочлоо. Дурачог ээжтэй дараг. Ээжсгүй юм биш. Ээж соостой байсан юм шүү дээ. Ээжтэй дараг гэж. Чийсээ дарсангүй. Дурачогийн байбак орж ирсэн. Ширүү юм аашиг. Хүрээд ирчлээ шүү дээ дараач. За Wukong байхгүй. Монки хамгаалах гэж. Зүхэндээ. Дураач Жорж наацсан. Рубиктэй наалтна. Сая psychic headband өвөө төлөвчгийн Stark. За яач чадахгүй дээ Монки. Stark-ийг яалтай. Никигийн байбак. Ниша самилж байгаа. Өдөр шин солигт доор байцлаа да бүр. Цаашгүй болсон Дурачгийн баатрын давуу тал одоо гарч шүрчтэй. Холли вижн нишаг бариад авлаа. Форсод авсан. Shadow Dance-д дарж юмтнаар Дурачо аюул юм байна. Бүрүүднээс амарчжээ. Батлайтай. За нүдэн дээр нь голынх нь аксиг цагаад унгаалаа да унгаал. Микэ Wukong эргэлсэн. Wukong эргэлсэн Том бүрж гисэн. Уг нь гоё юм болсон.
Boundaries нэрээсийг унгаагаад 3 kill. За маш гоё. Өвөлбөр явлаа сая Queen зүгээс. Маш гоё. Конг зоогоод конг тавиад баг унахсан юм шиг харагдлаа штэ Monkey. За тавьж амжингоот нь шууд том руу гаж ихчлээ. Яа баг унахнууд гэж харж байсан. Monkey дээр Nullify өгсөн. Жингүүстэйг авахгүй Monkey байсан. Яг том руу жигдэг тэрхүү хуцаал. Иргэн ирэлтийх. За 40 секунд бүрүүд байхгүйгээр. Хайгрон төгсөж явж байгаа. Russia 8 минутаар гараад ирсэн. Яа. Боксыг том руу жихэд гаргацсан байгаа. Дурачо тэрсэн. Цаана нийшээ орсон байгаа. Гараад ирсэн. Гараад руугаа авах хэрэгтэй энэ даа Liquid тэрвээ. Comeback хийл гэж бодож байгаа. Refresh дээр Russia гарч ирнэ. Нийшээ 2 BKB дараад байлдах боломжтой. Засал байгуу carry Mike. Хасан ч болж байна. Шүний цаг байгаа учраас дурачо шууд хөөгөөд явуулчлаа. Скадэгааг үзсэн. Мань хүнч түрүүн бараг шаардлагагүй байсан. Гэтэ тэрний хавьд нь хоёр тал цомжилж байгаа. Аль багт нэг support байтай юм байна. Rubik бол line хоёлоо байтай. Rubik Termetras шарттай болоод авсан. Үнэ авардаг болно. Роо алдаа хэцүүх юм болно доо Liquid. Цаан шугунууд голын рейнж зогсноор ямалтаж бүгдээсэн. Done for Mickey. Okay, this is something that can help you stand your ground, especially in that Wukong. Зэн өндөрлөг дээр Дурачо. Тэгээд юм хийх юм уу? Дурачо райхч байна. Шууд үсрээд ороод ирсэн харпунд дэш татаад нээшаагаас овоо юм сараад авлаа. BKB Wukong command. Андагийн том руу явуулсан Дурачо шаардаа эргэлдээд аюулгүй Томноос ийм ордон гарч ирсэн юм уу? Зайж сонго тон орхон байна да. Онцсон Дурачо шаардаа эргэлсэн юм байна. За хойно онснаар байбек байхгүй надлаа. 4 зэрэг 5 хамгаална. Дээрээс нь Wukong команд байхгүй гэхээр зөвхөн даалгавар биелүүлэхэндээ Liquid. Wukong-го 4 зэрэг 5 хамгаална. Сая аим сони юм их юм аа Liquid. Тэр дээрээс үзэгчл байгаа бол боксыг юм аа ихтэй зэрэгцэл багийнх нь бэлэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Үзэхийг юм бол угаасаа тэн зогсох шаардлага байхгүй. Тэгээ 10 пүндэж татаад Дурачо ямар ахсан байна. 48 секунд зай байхгүй. Another Dyrachyo poke that they don't have an answer for. Just slap him back. Do the damage onto the building. They're just getting megas here. Dyrachyo is keeping all the heroes at bay. Arrange barracks is left. Eight's gonna go. За Dyrachyo багийнхандаа зай авч өгөөд ямар ч мега крипс оруулсан. Хоёр атар дэрстаа Микэдийн донснаар тоглолтын эцэг тавигдчихудаа.
that space you've created and be the real carry in this game. This Slark just came out of nowhere, and there's absolutely no answer for it in the fights. They could not get to the late game Тамоки lockdown. байгу. A single slip up cost a Roshan, and that 5-5 хэцүү байгаад байна. 4-5 байлаад яална гэдэг юу л бол. Time to put the finishing touches on it here. If you're gaming and Duraccio, he might not have level 25. I don't think he gives a damn. Duraccio's been aggressive this entire game, and he's going to keep it up here. They're not going to let Liquid get a breather. За шаардаараа суудсан байгаа. Гэхдээ 5 баатрын голд амиз гарч ирнэ. Гарч иртэн Hex Sky юу. За ихтэй аюулгүй гараалаа. Боксыг барих гэж ороод Том руу юмрч чигсэн боксыг гарч ирээд унаад гэсэн. Бохи байгвэ. 45 seconds is an eternity here. And that's like 3 more goes from Duraccio at this rate. I don't know if there's anywhere to hide. He is straight back. Боогор ихний тоглолт учраас ингэж жижигэд зарлахгүй байна. Тэрнээс ч одоо ойлгомжтой болсон тоглолт. Төвцөхөө дууссан. Өөр гүйцэтгэх сайтай байсан бол Liquid бол хожихоор байж шүү. Энэ бол хожих бүрэн боломжтой байсан. Өөртөө л балаа шийдвэр гаргад юм дээ бас. Амар илүү байж тэр дээрээ Рошано зүгээр зогчихчихгүй. Хүлээжсэн яа байлж байгаа гэсэн чинь бүр амар ичмээр юм бэ. Шууд тавуулаас хаалж малаад. За тэр асрандер damage дийлээдэг висаж ганцаараа авах. Энэ сойч боломж бол байлаа. Би бол тэнцвэрхээ явж байгаа доголт дундаасаа шууд гейминг тавалдаа илүү өрнөд гэх болов болсон тэр. Гэхдээ 5000-аар илүү болоод Russia авсан бол бүр аюул шүү дээ. Өөртөө Russia авсан бол их бүрэн очиж болохоор л тоглолт байлаа да. Тэр өөрхий тэгээд трама авч байгаа хөө. Тоглох болгондоо хожигдоод байгаа. Сүүлийн хэдэн тэмцээж марсан. 3 мажорт 3-ын дээр нь савгалсан. Энэ минь нөгөө нэгтлээс гоё хэлжсэн байхгүй. Энд ч гоё камбэк хийдэг дээ. За энэ л байна л да өөртөө. Хаанбанк шиг байлддаг дээ. We can see Liquid have a huge lead at 10 minutes, but gaming they just make every right move and they force you to make. Яг Liquid-ийн одоо яг нүхөө эдийн хардаа. За энэ чинь ингээ заа явуулчих чагаа. Нээшээ ганцаар ороод ирсэн. Үлдсэн 3 баатар энэ асар хол. Тэр нээшээ зөв өхөж өгөх гэж байгаа хэвээр. Энэ Wukongтэй бол Monkey яваад байгаа шүү. Тэгээд ингээ нэг нэгээр өгчдөг. Weekend бүр Wukong-о чиглэхгүй зүгээр бууж өгöd. Юу ч хийгээгүй энэ дан дээр. Нэг баундас хийсэн. Тэр нь Duraccio-гийн Dark Pact-н дээр хийсэн. Яг энэ саяны л дан л да. Энэ даныг аваад Liquid хожих бүрэн боломжтой байсан. За Duraccio ганцаар орж ирсэн. Энэ дээр баундс хэрэггүй байсан. Тэрний орон зүгээр тэнцээ топ дээр баундс хийж өгөө топ шууд амж байгаа байхгүй. Скил эргэж чадахгүй. За энэ амьдрсан байхад сайдстуулаг байхад шаардараа сууж шít. За тэгээд
заа хэрвээ отоо суучих юм бол дээр нь Wukong задлчихна. Ямар ч гэсэн энэ хамгийн муу байсан дээ энэ тоглолтын туршид Liquid. They're so good, honestly. I thought that this game was over after the start that Nisha had on the mid lane and after Broodmother was countered on lane, but Gaming Gladiators, they just do it every time. I don't. They'll get him with a stun here and they'll layer a chain stun. It just wasn't possible. They didn't have enough disables, especially ground disables that would set up things for them. So he just lived all the time and kept stealing stats and did way too much damage. Yeah, I love indeed the Нэг л сайн тоглолт өгдөөсгүй байна Liquid. that we saw after the Roshan take it. It looked like the Ratcho was just basically on a crusade by himself. За хоёр дахь тоглолтоос нь харъя ихтэй. To back him off, and it looked fantastic. There were a lot of fights during that game, and we have chosen one to analyze in our STC play analysis. Let's take a look. This was a pivotal moment in the game where this fight, it was a fight where Team Liquid was just not on the same page, Faithbjorn. We heard our commentators say it as well. Gaming Gladiators, obviously, they came out on top of this fight, but this was maybe the showing of the mental block. Yeah, I mean, Gaming, they're just too good at like some micro Dota. Every time they can go in with a perfect position and they force you make some mistake or bad moves. Every time this Slark just going in and make some crazy moves. they are just too good at this Dota. And as we saw in this fight, Ratcho on the Slark went in on the Ember Spirit and the Monkey King, forcing the Monkey King's BKB and pouncing on the Ember Spirit, so he was leashed and couldn't rejoin the fight where Visage was dying. So I feel like Visage was such a key factor in Liquid's early game tempo, and he was a really key factor in controlling the Roche area, but they isolated Visage so well at a certain point of the game. It felt like he couldn't get any backup from his teammates. He was just getting burst by the Mystic Flare in the finger, while the rest of his team was getting chased around by a little fish. Yeah, and he provided auras, and his familiars got a lot of AoE stuns, even against Slark. That stuff was pretty good. And he even used his shard effectively. He would get gone on, he would turn into stone, but there wasn't anything to follow up on it necessarily. There wasn't necessarily enough team fight to overwhelm the counter initiation, so him just buying 5 seconds just meant delaying his death. Yeah, I know there was... my panel thought that Liquid had a slight edge. It was mostly a slight edge in the draft. But while watching the game, Faithbjorn, you wanted to have seen something different from Team Liquid. They picked the Monkey King as their fourth pick, and you would have liked to seen a Lycan. Would that have changed a lot of the game? Was that not the case? Миг царгаад байна уу? The Monkey King was higher priority than the Lycan. Yeah, I think after watching this game, I still feel you have to... Immortal цолтой 8400 мемар 8400-тэй л энэ одоогоор. Мемар like you will isolate by yourself. So it would have gone worse for them. Yeah. Even so. Well, then there's definitely still a lot to work on. Maybe not so энэ much тэмцээний дуусах хуваараа but maybe a little bit on the mental side on the side of Team Liquid before going into game number 2. There's a lot of pressure on this game. 7 сарын 30-нд дуусах хуваартай юм энэ тэмцээн. Team Liquid for this match to try and get the chip off their shoulder that is Gaming Gladiator, but it's also $500,000. Let's see how they deal with that pressure as we come back after a break with game number 2 of the series. I would say my signature hero, as it is right now, is Disruptor. Disruptor is kind of support who can do a lot of stuff without net wars, but also he scales if you get some money. You can buy Axe, you can buy Blink, some support items, etc. So basically he can do a lot. It's definitely Fishman who basically showed me a new way to look at supports, or new way to look at the laning stage. Disruptor is, at least back then, he was most in-time meta hero to carry players or to core players, because playing against Glimpse, ulti, basically this, control that provides Disruptor and teamfights is insane, and it felt good to play Disruptor back then. And then he kind of dropped out of the meta, and I would say Fishman brought him back into the meta with new way of playing Disruptor on lane with Glimpse instead of Q.
and because of it, I kind of got back to it. I think my signature hero is Morpling and Naga, but Morpling sucks now. Yeah, maybe Naga. No way. Once again, Shanks is the Baka's killer. He has his number, his Instagram, his Facebook, his MySpace at this rate. I think their mobility. If his carry dies, Panda feels the need to die too. And like controlling the illusion with Naga. I'm good with it. Maybe signature hero of the years, Enigma. I think it's always been on and off for me, but there are times where, yeah, like I started out playing a lot of Enigma, and then it's kind of just always came back at some point in all my teams. I think at some point it's coming back. They have the Batrider one, and the Enigma one is 100 off, but 100 off is not here. Pressuring Zai, managed to get the black hole off, but he's slowly burning to the sun rate right now. Nice Now the Supernova is going to be used, and they use the Fiend's Grip, but not the last one, Uragi. He's in trouble, and he's going to die. What I enjoy most about Enigma is just the all the mind games that go into black hole. Like for example, for me, I like to not use this spell so much, and play around like other aspects of the hero. Like for me, if I play Enigma and someone like ends up picking like Rubik or Soundstare or something against me, instead of like trying to brute force my way to use black hole, I would rather like just play on my minions or something and just go RS and do stuff like this. Some of the most taxing comebacks are Mega Creep comebacks, especially at the International. Zai has been a part of every single Mega Creep comeback at the International, so if anybody were to bounce back, it would be him. On top of that, we know and we have seen situations on the biggest of stages. So surely a best of 3 in a upper bracket series, no elimination on the line, upper bracket series merge. Walk in the park. Yeah. I mean, they're a very talented team, but there's so much history here that I think losing game 1 is going to hurt the morale a little bit. I can't help but assume. In the same vein, they're not eliminated if they lose this series, and they were really close. Like they genuinely were really close at winning that game, which has kind of been the story consistently. So I don't know. It kind of depends how they're feeling right now because they were within striking distance of like closing the game out, but. Yeah, I hope their mental state is still good because I would love another close game. Me too. Yeah, I wonder if what Cap and SVG were saying about a mental block when it comes to facing gaming is a real thing for them. I mean, you do go up versus them a lot and you lose versus them, and at some point you start to feel more discouraged every time you lose, because if there was a game for Liquid to win, it would have been in that one. They were in a very favorable situation to take over that game, and they just couldn't do it. So I actually worry about them in this game too. Yeah. You too, Faith? Yeah, and also for Liquid, they will think like we already win the mid lane so well, and we picked the hero we want, and but we didn't execute it very well. So it will feel like upset and will disturb how they draft in game 2. At the same time, this was, of course, one of those games where they let the Brood Mother through, who has been a dominant force for Gaming Gladiators, and they thought they had a plan against it, and it failed. And that happens sometimes. Be that because it was the Brood or Daracho playing crazy good in his Slark. Whatever the reason was, they did know that they were going to have a tough game. Game to analystууд бол сая хожих бүрэн боломжтой гейм байсан алдцучраас Liquid 2 дахь гейм бас хожихгүй л болов уу гэсэн. Таамаглал хийж байна. Энэ удаа Liquid first pick-тэй. Сая бол яач 2 дахь тоглолтод гүйцэтгэлийн алдаа гарсан. Энэс бас draft бол бас хол байсан гэж бол хэлнэ. Тэг гоё дан хийгээд тоглолтыг хожих боломжтой болсон байсан боловч нэг дан дээр л гүйцэтгэл маш муу байлаа да. Рушаны дан. Эхний бандар Тимбрийг бандж байна. Queen яг Тимбрийг зохиод идэв юм аа. Энэ өөрөө
Лейнэ ялт сонирхолтой хүн. За энэ удаа харин бүрүүдийн нэмээд гаргачлаа. Timber бүрүү тойло байхгүй. Геймингийн зүгээс бол Storm гаргаж бандаж байсан бол Аяга өөртөө бандчих юм. Гүдийн аягаас ус айж байгаа бол тээ. Энэ хоёр нь үлдүүлж нэгээрээ аяа авах нэ гэхээр Storm үлдсэн, Rubik-ийг илүүдсэн. За Undying үлдсэн байгаа. Snap бандсан гэхээр гейминг бол Undying-ыг бол гаргахгүй л. Underlord or Rubik, Timbers or Rubik, Beast Master. So I think Liquid still the Rubik is a very good choice. Undying л ямар нэг хэмтэй орж ирнэ те. Liquid бол руу эхний хоёр дээр шууд хоёр support оруулж ирсэн. Rubik бол Undying. Undying-тэй хамт Queen-ий Maniac-удаас орж ирэх юм болов? Rubik орж ирээд бас нэг давхар нэг аюулыг зайлуулж байгаа. Геймингийн Underlord байна. Тоглолт дуртай баатрын нэг ер нь лейнлэссэн. Эцэрхийлээд явчихдаг. Та геймингийн эсрэг янз бүрийн бараг л бүхэл нөхцөл байдлыг туршиж байгаа л үү Liquid. Хичнээн ч удаа таарад госолч. За адилхан драфтын хөлбөр сонгоод геймингийнхаа эхний хоёр дээр мөн адил хоёр support авсан. Take-ис болон Undying. And sometimes they do open this as a response. They actually did this response against 9 Pandas 2 days ago. 9 Pandas open Rubik. They pick. I'm sorry. They did enchant techies instead of Undying. Yeah, slightly similar. I can understand this techies though, because of all the supports that you can pick at this stage of the game, this probably is one of the more comfortable ones versus Enigma. Since when you Darkseer шууд оруулаад ирсэн. Darkseer-ийн хамгаалдаг бангууд. Latseeker, Faceless Void, Mortling байна. Дурачогийн Mortling бол team сайн биш учраас бандахгүй байж болох. Магадлал бол байна. Darkseer орж ирснээр бас геймингийн тогтоод тоглодог carry-нууд байна Дурачогийн. Tippy-гээс авахлаа. Tippy дуусаа. Нэлээд баатралтай наа хийж байгаа юм шүү дээ. They feel like Darkseer is set up for a better lane than he normally would against this team, who default to heroes like Enchantress with their Dispel versus Darkseer. Got the Bloodseeker ban coming out. Bloodseeker is obviously a protective ban towards the Darkseer. Should we still be worried about Quinn's Pango? Because it is such a comfort for him as well that potentially you might still want to just straight up remove it from the pool. I think it'll depend honestly because Gaiman has Жүг бандаад сэрэг талаас нь Liquid харин carry бандсангүй Ember-ийг бандж байна. Өөртөө түрүү Ember тоглосон. Энэ удаа айлынхан Ember орж ирвэл асуудал тарнаа л гэж үзсэн бол та. Aren't these bans on Team Liquid? They're also like anti-Pango heroes though, and they're not going to get the first pick out of the phase. But I mean, maybe they just are also good against Darkseer, but doesn't this just set up Gladiators for a perfect Pango pick? But that's why the Team Liquid should ban it in their next ban. No? They could. The thing about Pango is that when you have second phase, you don't want to pick your mid hero on 15 because you can just. Зөрөөд Storm бандсан Ember авах гээд looked so good in the last draft because it enabled them to draft around Ace and draft around Durachius Slark later on. Ember бандж ирэхээр Storm ороод ирж магадгүй л гэж бодсон байна. Storm авах гал Ember бандж уул гэж.
it gets Bots grabbed, malta. Team Liquid gets double response. If Gladiators doesn't pick it, Team Liquid could pick it themselves, so it's decent position for Liquid, I guess. It puts them in a position where they can tailor the draft the way they want, which is a position of power. Whether or not it is a good Pango layer game, it will give the wheel of the draft to Team Liquid, and they can dictate where it goes from there. I mean, on the other hand, if they ban out a lot of heroes, Gaimin may just consider taking Pango for themselves on 15 simply to not give it away to Liquid, because if you think about the Ion Shell plus Pango combo for Liquid itself, then you may consider it as a deny pick as opposed to a counter pick on За lane. 3 дахь бан дээр их ухаантай байдсан шүү дээ. Void гаргасан. They ban out Faces Void. Дурачогийн morph нэг сайн биш гэхэд тэр morph гаргаагүй хаа да. Well, that should lead into За нэг Дэмбэр бандагтсан учраас Pango мэдээж голдоо хүчтэй гэж үзэн. Gaming. Pango гэр нь бас дээрлэгчдэг 2 баатар өөрсдөө Liquid бандсан. За Банг нь өөрсдийнх нь эсрэг ашиглаж байгаа юм уу Gaming? Platseeker, Ember, Void ер нь гуруула Pango-гийн эсрэг гой сонголт байсан. За бүгдээрээ байхгүй болсон учраас шууд өөрсдөө Pango дарчлаа. Templar за мэдээж Tekis эсрэг бол гой сонголт байдаг. Бомбноос damage авахгүй. Теслээд байх боломжтой. За Pango-гоо бас мэдтэй дээрлэгч гэж үзэж болов. Mid carry аль нь ч байсан. Templar ер нь одоогор бол гой сонголт харагдж байна. Тэгээ 2 counter дарна штэ. Templar counteрлаад 2 сонголт дарна. For gaming, I think they have to see this another pick. Maybe they go for their 5 here on the Team Liquid side. CM provides a route, which is kind of good against Pango. It's one of his most picked heroes. I was banned ET maybe, but it's not. I mean, it's pretty good with like Darkseer. It can be kind of good with TA as well. Help protect the TA from some high armor agility hero pick. Rubik 5 руу болоод Darkseer нь 3 дээр Darkseer-тэй хамтрах баатар дарж болж байна. За 2 милээ очичоор бас хэцүү ч юм болов Андангийн эсрэг. Эсвэл Templar-тайгаа хамт явах баатар. За Бараг Darkseer-ийн хамтрагчаар сонгож байгаа юм байна. 5-ын Rubik. But they needed a melee hero to play with the Darkseer. They needed something to take advantage of Ion Shell because none of the other 2 heroes were complementary to it. And the Spirit Breaker will provide them that ganking early game force and also means to басаад байсан Morphin. Okay. So that should be the Дурачо хүү авсан. and knowing that it will Муудад тэгтээ яах гэж суугаш. Сан нилээд авцсан модонд орох үеэр Дурачо спамснэх бол Уус гоё байна л да энэ тоглолтод. Darkseer Бараагийн эсрэг линктэй мор тоглолч нь өөрөө Бараа болоод хувирчин тоглоомдоо чаржлаад. Okay. I think gaming pick Morphling here is quite weird because they don't have too much. Templar-ыг бол дэлж штэ late game дээр. And also you can't pick Underlord against Rubik. So if they ban like Meepo, Beastmaster, Templar-аас ямар ч тааш илүү гэж аа. Liquid-ийн Templar carry ч үж болоод байгаа, mid-lane ч үж болоод байгаа. Mid гэж ойлгоод байна gaming. I mean both skill is very good. So you think that the hero gives away too much? Yeah. And Beastmaster is still available for gaming gladiators if Liquid don't address it. Yeah, I mean Beastmaster maybe gonna be. Drove-ийг гаргаж байна. Morphling-ийг армор хамаарахгүй зөгчдөг учраас Drove counter таарна. За нэгдүгээр team 2 дугаарт Ragnim байна. Аваач шаардных нь healer reduction attribute шахаж хахад нь нэг их аим нөхөлчгүй. Шахаж хахад нөрл цохоод унгарч боломжтой.
Lycan? Did I say Lycan? No, they could. Lycan is more likely for gaming than it is for Liquid. In this tournament, the Ace only play 6 heroes, and only left hero in this game is Underlord and Lycan. And За Queen-ээс орж ирэх баатрууд. These are good heroes in this game. Maybe Lycan is okay. There's not a lot of catch for the Lycan. Yeah. Queen-ээс гинэ. Of course, he'll get the luxury of seeing what Team Liquid picks. Ace-ийн баатар. Эсрэг талаас бол Nisha-гийн юм уу, Mika-гийн баатар орж ирнэ. Ямар ч тач юу ч дарсан контр орж ирэх юм байна Ace. Looks like they won't pick Lycan. Мэдлэн дарлаа гэхэд Templar-ын контрлаа дарчихна. What could Team Liquid pick here to make their choice of Lycan be more awkward, more painful? Slark? Okay. Still in the pool. It would be less Carry дарлаа гэхэд тэрийг нь харж чад контролчноо. За Ace. За Monkey King дарснаар Templar. I think Monkey King is a Мэдлэн дээр тоглохоор очлоо. because it can play a really early tempo. Бас яг тэгж хийж болохгүй юм байна. Monkey бас мэдлэн явж болно шүү дээ. Pangog дийлнэ гэдэг. Can defeat Lycan on lane, so maybe this is just their way of addressing the preemptive. Яасан ч болох юм байна. Liquid харж байгаа л юу орж ирэхээс нь шалтгаалаад flexтэй тавьчих юм байна. One of those spells that can be amazing, but a lot of times your enemies will force stuff out, that kind of thing. Vacuum and wall can really keep them globbed up in the center of it a lot longer. За Ace-ийн зүгээс орж ирэх баатар чинь Ace чинь Bat-Trader тоглодог байгаа. Bat-Trader бол янзын л гейм харж. We're about tied. Бараг зохицуулаад 2 core-ын. За 2 core-ын хоёуланг нь контролох боломжтой. Razor last big орж ирсэн. Mika carry дээр Monkey-га аваад явах юм байна. Ace-ийн Razor. You can play on lane and you can counter TA in mid game, and Monkey King. Yeah. Both cores are countered by a static link. They're a little weak on disable on Team Liquid as well, so he should be able to run. Хоёр core-оос physical damage дийлхэн Liquid-ийн удаа бол ямар тач түрүүчийн драфтаас бол дээр гүйцэтгэл сайн байж чадвал. Gaming are also quite weak on disable outside of the Pangolier, but I feel like their lanes are stronger. Түрүүчийнхаас илүү ч баг. Дутуу. Арай баг зэрэг гүйцэтгэл шаардна гэх юм уу? Аж бүрэн боломжтой боловч орон гарантаад цавуулчихсан бол. Мэдлэн дээр Templar мэдээж Pangogоос илүү явна гэж үзсэн. За rotate-н дээр ч санаа дайжгүй штэ бан. Take-ийн damage-ийг блок хийдэг баатар Templar. Rotate ирсэн ч гэсэн асуудалгүй байна гэдэг чинь болоо явчих. Геймда Mika бол заавал зөхиод их хэрэггүй. Mika бараг зүгээр boundless stun маягаар ашиглаж хахад даамарсан Templar. Хөтлөөд явчих бүрэн боломжтой даа тоглолт. За эсрэг талаас gaming харин gaming-ийн нөхцөлөөр мэдээж сайн тоглож чадвал мартын бол чөлөөтэй тоглохоор гейм байгаа. Тэч маань үнч нэг сайн морт биш дээ. Дээрснээс яг ийм олон илүүшин гараад ирсний дараа бол морт бас хүндрэлтэй болчдөг. Өөрлөн олон арзаас юм дайрчгаар нэг өөрөө strength рүү шахаад ирэхээр ямар ч damage хийхүүлээд морт. Тэр зогцсаар байгаа таардаг. We're finding out how game 2 is going to play itself out. We're heading over to our commentary duo of Cap and SVG. True to his name, the Ace of Spades has been one of the most high-value players this year. Big part of why Gaming Gladiators has had so much success in playoffs and grand finals. In this game, though, he's going to be put on some time. In fact, it's been a full year since the last time he played Razor, and going all the way back to really when he was playing carry on Team Secret. Гэхдээ юу голынхаа хоёр тал ваар зогоод байна да. Тэгээд түрүү энийг ашиглаж чадаагүй штэ.
Ер нь ингэж ваар зоож байгаа рүүнийг л айлуулах олон авах гээд байгаа. Манайд тэгээ дөрөв 2 удаа 2 ваарда хоёуланг нь 2 тал зооцсон байсан байж. Ерөөсө ганцхан баунти авсан. I think it's a little closer. I mean, this is another draft where I feel like you did force gaming a bit out of their comfort zone, right? There's no massive aura buyer here between the three cores. Yeah, Lane. Like you have to take the downside somewhere against this team. They're way too consistent, way too good. And I feel Box юм уу дээрээс эхлэх гэдэг нь яг. The most interesting I've seen from Liquid in trying to push gaming a little out of that 5. 2-2 рүүнэ. Энэ удаа рүүний зөрүү гараагүй. Ball crumbled at a certain point, but I feel like it was more execution than the draft. Sure. And I think Түрүүчийн тоглолтод Queen 80 гол илүү ихсэн бол тэнцүү голтой ихсэн. Энэ тоглолтод this monkey up on the lane and run away with the game. At the same time, you have some decent tools to deal with him in the fights, especially if you can get utility on later in the form of Lotus Orbs. Like Lotus, Force Staff are still extremely good versus Razor when he doesn't have the IO to boost him up in the fights or help him reclose the gap. On top of that, you have Surge. And on top of the Surge, you have a Breaker and a Rubik, two heroes, at least one of which goes through the BKB, and the Rubik Shard can lift throw someone away. There's a lot Military Templars тэгээд зүгээр байлахгүй дээ. Ойрт хоолгонд мэйл дээр зогчно. A little lackluster of a hero. Yeah. So in that sense, I kind of like what Liquid have going for them. On the flip side, I do think if you look at these three gaming cores, it's a lot of damage. It's a lot of just right click going into the monkey in the TA where яа нэлээд их damage цуглуулчлаа. 34 damage ашиглаад deny явах боломжтой. Charges, the shells, the surge going for you, and really kite out the Razor and the Morphling. Now, another interesting part that happened in the draft is that Liquid Queen энэ зэрэг данайлахад унах боломжтой доо. Because they actually banned some of the better counters to the Pango and эвгүй байдалд орцсон Queen ботлоод удах болоог байхдаа ам багтаа болсон. Нэг зэрэгээс хаш багтаж авах шаардлагатай байна. Авч чадсангүй. дахиад мэйлийн цохол балраад байгаа юм шүү. Тэнүүд юм refraction-тай болцсон. Өндөр damage-ийн яа. Range дээр сая шугамын өндөр damage авахад За ботлоо дуут. Ямар ч тач дуутсан юм байна. За бүх resource дууссан байгаа. Зүгэн л. Гэм үзэж байна да Queen. You're significantly ahead, especially if you get ancient stacks to back it up. I think it's something we didn't see in some of these other TA Pango. Ганиша доотлынхаа wisdom руу гүгээд боломжтой боксинг rotation гол руу шаажлаа. Мэйлийн цохол. За ботл нэрсэн ч гэсэн ботлоор эффект чадахгүй юм байна. Ганцаар үлсэн заа дээр доороос орлого яваад. Нэлээдгүй юм энэ үрхэд. Микэ дээр first-лүүд авчих юм. За хэзүүлэн хоолоо гэсэн лэнд. Тофуг онгажээ. Микэ болон insane яа. Тофу нэг унсны голдоо ирээд хэцүүжсэн голын лэнийг. Ботлын refill гэж өгснөөр дэжгүй салж байгаа. Яг баларцсан байсан сая Queen. Bot refill орж ирэхгүй бол яг л баларцсан байсан. I think it's a hero when you pick it you're almost happy if that lane is your roughest lane because it's just Pango. Like this hero can always play from behind, it can always catch up. Now, I don't think it's looked that good at this tournament from that position, at least compared to some of those Pango patches, which you could sacrifice it more. Still, this is going to be one of those games where, you know, you pick this Pango third, you know it's going to have a rough lane, it's going to have a counter pick. You're just making it elsewhere on the side lanes and going to let Quinn come back off of some team fighting. Just high blade. I saw that lining up in my амжигтай байлаа нэшаа. Quinn ч өөрхий тэндээ болно. Side blade-д аль болгон орохгүйгээд. Хоёр ташаа мөжихгүй лээ. Орохгүй гэхээр бас refraction-тэй өндөр damage-ээр зогсчихсан л да тамлаар. Тэгээ өөрийн нэрээ зогсох боломжтой болсон.
things Маа he нэг goes on зөвхөн his 10-minute rant tirades about his шууд team чигээрээ л налах байсан юм and they Queen. don't Нэг blame нь зайн properly. They салангууд. just go to try and hit you with the side blade every time instead of just hitting the Шууд ceiling side for the blade-ийн зохиол denial. орж ирнэ гэдэг маань өөрөө гарах гэж үзэж байгаа. And that really was Унаатглаа what шүү. Nisha was doing. He was ignoring so much of the CS early to be able to hit him with melt strikes or line up side blades hit. And he did And a damn eventually good job. paid off. He got the kill. Yep. So some extra mental frustration for Quinn there was my ultimate point in that Well, rant. I mean, Liquid kind of need to apply that mental frustration because I'm sure they're experiencing their own mental frustration after the breakdown in game one. And this is a huge level advantage on mid too. За нэг сайн морт бишгээд байсан дурак геймингээс хамгийн гоё явж байгаа юм байна да. Get some ancient stacks for him. He might just take this game over. You got to remember that game 1 was still very dominant from him. He was 9-1, 10-1. He won mid lane. Селери зүгээрч бүлдүүлэхгүй байгаа юм байна. Nisha putting on some moves here. A nice skirmish. Морфл ороод ирсэн. Surgery-гээ за айгуугээд авилгүй. Boxy. Doing a really good job. I think this is one of Durachio's aggressiveness is a double-edged sword for sure. Zai is going to kill himself on neutral. Өө зааж бүр. Энд ч өгцөн илүү амар гэж бодож байна. Double-edged, right? His aggression, but it really pays out in games like that. За neutral унжгааг нэг сул тална гэвэл нэг өнгөө даатгалын TP авдггүй. Гэс 3 левелтэй оноход бол арай илүү секунд нэмүүлчих байгаа л да. 6 минут рүү. За дээдлийн топ уу шахацсан учраас доотлолтой илүү шахаж тоглож байгаа юм байна. Гол Горонбаатар. Яах хэлжсэн шиг. Темплар бол 2 support, айлынхаа 2 support rotation дээр бол балраад байхаар сонголт биш байгаа. Тэкэсээс орж ирэх damage-ийг бууруулчихна. Тэгэхээр роллоор 2 мөрөг зөргөөд flashback-лаараа remnant гаргасны дараа л юу хийхээс хангон бол тааг байгаа үед л килийн боломж байхгүй дээ. Incentive to make this game chaotic. I think they're very happy playing the lane matchups outside of maybe Quinn, who might try and, gank a side lane or something. Сиашо дэлбэрээд ороод ирсэн. Гранат хийсэн байгаа. Резерв Boundless за хийсэн гэсэн хангалттай байсангүй. Микэ. Тэкэсийн дэлбэрж орж ирдэг damage-ыг нь Mischief хийсэн бол Mischief-ээр блок хийсэн бол гайгүй байж болох л байлаа. The Rubik Breaker really want their ults. They really want more levels on the Darkseer to power up the Breaker as well. A lot of that is just missing right now, so Game taking full advantage of these two matchups. Pretty much only Nisha is getting what he wants out of this early game. Микэ онсных гэдэг Rubik Solo XP авсныхаас нөлөө өндөр XP-тэй л байгаа юм байна. Бараг 5 урж харагдсан. Гол үлэн Roll нэг мөргсөн мөргөө low ground руу гаргачлаа. Сэргүү зогч учраас refraction арилдсан. Morph-наас нэмэгдээд ирсэн. Ямар их хүч хайж байна. За хүч хайсан ч Rubik-эж гүйцэж чадаагүй. Surge back орж ирснээр гүйцээж байгаа юм байна. За яс нэмэгдээд ирсэн. За юм хийх юм уу? Vacuum хэрэглээд Celery-г амтаж гүйцэж өөрөө онцлаа. Зөрөөд 2 support оноос Mike бас бүр нэмэгдэж ирж байна. Bound Strike, Prime Spring гэснээр. Амц хожоотой салсан Liquid. That's well worth it for Mickey. I don't think he wanted to sit top, and now he's at least going to get a kill and create some pressure. Yeah, дурак дээр бас. He's back here on both supports for gaming. Өөрхөн хараас мэдүүлээд маанаг болсон маа. Maybe as it's going to free up a lot of space on mid. Нэлээд шахуулчлаа. I think Quinn was just using the arcane rune rolling almost a zone for the next power rune and just didn't expect Zai to come in and steal it because that was a shield rune that he could have taken. Instead committed for the skirmish. Boxy getting the charge away, does hit Tofu midway through his blast off. That was very nice timing. It is one of those matchups that's always kind of hard for the techies to play around. I think this is a good spear breaker game too. I mean, this is a hero that
every time we see it, it seems like it just wins. At least for the last year. It's been a good Spirit Breaker meta. It's kind of a hero that gets forgotten about every now and then, but when you get it in a game like this where there's very limited stun, no hard dispel, you get to later levels on this hero with a breaker and shell, and he's gonna do some damage. Тэгээс бол ингээд дэлбэрч юм байна шүү. Дээр баундс хэрлээд эйс онж байгаа юм байна. Цаашаа үргэлжлүүлээд хөөгд явсан багс чинь дэш бариад ч байхгүй дээ. Nether stack байхгүй. Even if it's not necessarily going their way, and they have the 2 top net worth cores. One of those being the Monkey who had to lane burst that Razor Techie's lane. Very tough lane. Yeah, really surprised. It must have been the fights that they just had. За энэ удаа дахиад метастай биелээ гэж байгаа маань нэг. Баг зэрэг дотуу лейн дэжсэн гэхэд түрүүчи rotation-аас хомбоод тэгэж нэг разорыг унгаагаад Микийг нэтворчсан гоё болоод ирчихээ. You can still throw down the Wukong, you can be really tanky with the bonus armor. If there's Lotus Orbs or Force Staffs that come out, it helps you a bit more. And then, you know, if you get Jingu off someone, you still have a lot of bonus damage. Нишагийн ярам шууд авах гэжсэн. Тэсээ бол буруу болоо Ниша. Давхар бас carry-тэй үед бол эхлээд дааграа аваад ерөөсөө rotation хэзээч өгөхгүй болчихвол item угаасаа өргөдчихнэ. Damage хангалттай өндөр хурдан фармлдаг угаасаа л тийм шүү дээ. Power Dritz-тэй. Trying to bait something here. They're going to try and surprise Dyrachyo with the double ion shells, and they almost got him. Got him a little bit low, but ultimately Dyrachyo will be the one to respond with force. Almost killing Zion. Сая Zion одоо санаанд орохч юу яа мэн үү? Тэр зогсоод байсан явдал нь бол за дахиад Advertise-ийн Oxy Advertise-ийн damage анхааргүй харагдаж байна та. Хийсэ. Тэгээд Zion тэр модтойгоо наад зогсоод байгаа зүгээр charge хүнийхээ charge-ыг дөрөчд харуулахгүй байжгаад шийтэн хэрэглэхгүй гүцээ гэсэн л санаа юм шиг байна. Тэгээд ч одоо Nether stack байхгүй. Шал дэми юм хийгээд айлхаа carry-г зүгээр фидэлчлээ хоёр отор. Liquid don't have a lot to control the Morphling in the fights if he gets to play the game he wants to. Outside of maybe the Darkseer Ags later on, and if you land like a clutch meld charge on him with a Boundless or something. Yeah, I would also say I think Дурачо 2 килэснээр даам явж байгаа. Темплартай. Дорт бол тэнцээд ирсэн байна. I honestly think that charge is good every game at this point. That's true. I don't know if there's a game where it's bad. Thing always feels nice, and Nisha is still having a very free game on the Templar Assassin. 12 минут хэрвэн. Тэсээгоо бол гүцээ дээрээ гүцээж байгаа юм байна шоо. That is a crazy amount of XP to have. Энэ кэмп аваад 12 дээр тэсээ. Closest core on gaming right now. 10-аас нь даргаан лээс аваад Dragon Lance аваад даагэр гэж яах юм. Okay, Nisha had a really good first 20 minutes and then just nothing translated after that. Yeah. You can't slip up first gaming right now. Steam will punish you immensely. Ашуулгон задлцсан Boundless stack байгаа. Boundless хийсэн. Үлдээд гарч ирсэн амин дээр нь Boxy техник зөвхөн Nether stack гэж байгаа. Өөр тофуг өөрийг нь тофу дисармдж орж ирснээр дагаад 3 бомб зоосноор Boxy-г өөрөнгө үзээсэн. Insane-г мөн Queen үзээснээр Queen ч гэсэн гоё болоод ирсэн юм байна. Diffuse-лэг үзээсэн. Pango ингээд Diffuse-л авч хараад төвхтэй болж ирдэг. Айлхныхаа хувьд. That's pretty nice on a hero that relies on how much damage he can inflict into you. This isn't one of those Underlord tides where the Razor's going to be able to do huge ancient stacks, catch up, buy an aura, and then have an insane impact. It's a hero that generally wants to have a good laning phase. Yeah, I mean, he's still doing way better than Zai here, who's at the roughest end of this bargain. Yeah. He's got no support to play with most of the time. It does seem like Liquid, maybe off of the good momentum and the laning Nisha. It feels like they're playing a little bit more for Өөр амиа авах юм байхгүй байгаа шүү дээ. Not a bad idea if you're going to pick a player in the world to try and carry you. Гой вакуум хэрэглээ. Low ground руу буулсан. Дахиж өргөж тавиал. Low ground руу буулгачлаа. Charge stun, Nether strike шаардлагаалга. Дурачааш нэг юм шүүхэл. Аргил байнга.
Харуулж яадаг да. Тоглолтод бол нэг бол бат штэ. A throwdown from the telekinesis keeps him in there even longer. Vacuum charge comes through. Took about 3,000 damage, but Liquid able to produce it across 4 heroes, and suddenly that Darkseer's game is not too bad anymore. This is also a game where the Darkseer doesn't need some crazy aura timing. I think as long as your other 2 cores are finding damage, you just get to a pipe and you take a good fight off that, plus whatever Nisha has. Surge the Мике голоос нь темплараар сөгч байгаа учраас diffuse шивтсэн байснаа болоод экосайбрыг үсэж байгаа юм байна. Харпун хэрэгтэй, харпун хэрэгтэй. Вакуумнаас гадна Wukong руугаа дахиад нэг оруулах боломжтой болчихно. Доор бол заа. Саас. Заяа амьдрал юм жоохон онцгүй байгаа юм байна шүү дээ. Балгацсан л яваа байна. 4 онцсон. Нэтвортоор нэлээд суудсан байгаа юм байна. 4 кор, 6 кортой харьцуулахад. Mana burn's also going to be pretty solid in this game, as well as these lucky shots. You land some disarms on the TA and the monkey, might just win you a team fight. All right, Avery, if somebody calls GG right now, it'll be the shortest game of the tournament. Каниша даагертай болсноор анд гарсан. Queen дээр charge орж ирээд хэлбэрх нэг kill. Таана андаанг бас слоудулсан байгаа. Унахаас өмнө том бозоосон. Ой, унах юм уу ч. Яа. Тэкис эсрэг яач гой сонголт. Эсрэг талаас дураач унаад өглөө. Liquid болж үтээд байна. Liquid болж үтээд биш үү? За хоёр атар үлдсэн байгаа тэр арай саагаад байна уу? Гайгүй юм байна. Ниша хейс руу навснаар дайрцсан. Топ үдээр мэлдийн нэг зөхөлт ороод. Унаад өглөө. Queen буугаад ирсэн. Рол байгаа. Queen. Эйс унаад байна. Queen дээр дахиад charge орж ирнэ. Boxy өөрөө унаад өглөө. Ролоо хэрглэж амтсан Queen ч мөн адил. Унаад өгч байгаа юм байна. Одоогор Deslatrын damage-ийг даахун алгаа. Desla цохиулаад арай л өндөр damage орж ирээд байна. За нэмээ даргон дэс авцсан 17 дээр 10,000 нэт порттой Ниша. Оо бүх юм нүр болж үтээд авчлаа. Сая 16 гэрүүн хейс гарч мартдаг. Өөр нэг инчээ. Чи дахиад 2 kill хий гэж айттай. The true job of a support, and then yeah, you can roll up, man, but you're not going anywhere. And this pushes the Templar assassin. За ингэж давуулсан Templar. Рошано нгагаал. Бүрс давга хадгалаад байх боломжтой. Early shard нь орж ирнэ гэсэн үг. Хэрэгтэй дагер даргон дэс дэсага авцсан үед бол shard бас маш ихтэй орж ирэх нэ. Доогуур нэг барилгаа ивлийгээ доотлыг онгойлгоод Twin Gate-ээр дээш шилжиж болно. This is level 16 efficiently here. Yeah, for context, everybody, it's usually like a good game is keeping level 10 by 10 minutes. That's like, wow, this guy's insane. To be able to keep that pace a level per minute, you have to be having some insane performance on not just Ятэрчгэр хөөгөө явчлаа. but also being a part of kills, which Nisha has constantly. Yeah, 10 at 10, you're having a good game. 15 at 15, you're an absolute god. Yeah. 16 at like the 17, that's pretty damn beastly. Дөрөч 2 үхээ тааширсан болтой. Доотлын дэн. Доол хамгаалахгүй л гэж. Доотлын тэр нэг нээчээд дээрээ буугаад ирсэн Liquid. За нэг зүйл нь бол мэдээд байна. Шууд Nether Strike. Nisha зохиж амжаагүй. Мэлдийн зохилт. Queen золтой л унтсангүй. Заа орж ирснээр pipe-а дараад vacuum болоо хийсэн боловч хангалттай байсангүй. Том дооцсон хэсэг рүү бол Templar яваад орно гэж байхгүй. Смэн хүн Blink-ийг хадгалаад байна Nisha. Зөрөө Durachog-ийн charge.
Онцлаа. Роког затсан микээ. Sticky bomb наачлаа. Queen хоогоор нь тойроод байгаа. Конгон дээр онцлаа Queen. Аудас орж ирээд нэшэ шаардаа хатсан тэр. Садраач ингэж хөөдгөн зөв юм болов. Нэшэ мэдээ дарсан. Таас дарцсан байгаа юм байна. Даагар гарахгүй зөв байж дурачо. Ордоо тоглосон. Ашигтай болоод айлынхаа даамжсэн темпларыг унгаагаад. Тийм нэг нь бас унгаацсан. Шаа хамгаалалт амжилттай гэх юм уу? Одоо ихтэй өдөр болцсон. Liquid талд авахд бүр хэлбэр болсон гэсэн үг. Яагаад гэвэл Dota-ийн тим нэг нь алдсан байгаа шүү дээ. Эсвэл Liquid угаасаа онцгүй хэлцээ. Юу болоогүй хахад charge снаа нэтэр charge байхгүй ш нэтэр strike хийж. Хөнгүүцэж чадахгүй ш тийм юм надаар хэлчихэр. Нэшад анханасаа л FT байсангүй байлтаа. Нэгтэй доор одоо хэрвээ байлтгах эрүүл геймингийнхэн бол ялахгүй л болов. Ниша ганцаараа Терметронаас боксид шаардаг өтглөө. Боксигийн шаард хүн дээр нь дарагдсан скиллүүдийг өөрлөгөө татах боломжтой. Скиллүүдийг шигштэй хамгийн ихний скиллийг татдаг гэсэн. Зарадзурын 2 байна. Adaptive strike байна. Өөр татах скилл одоо юу л энэ да. Андангийн 2 дугаар скилл. Soul Rip. За нөхөлт юм уу? Damage орж ирнэ. Андангийн 2 ч бол хийхдэггүй л бол. Adaptive strike. Эсвэл Зарадзурын 2 дугаар скилл байна да. Static link. Damage асуулт. Хагасаа доор очоод бол ялахгүйгээ мэдж байгаа ах геймингийнхэн. Ошоныг бол чөлөөтэй өгж байгаа юм байна. Солог байд. Зайд түрүүнж одоо Грифс хэрэгтэй харагдсан да. Пафтай отрыг зүгээр бараг нэг чарж нэг стандарт шот саш баг. Морт би нэг жоохон цохилт орж ирэл унгаачихвал. So some of this initiation power, you shell him up, you search him in, he just finds a target planar pocket on top of it for maybe Nether Strike гэж Fate Bolt чи Rubik-ийн 2. Nether Strike ч Барагийн үлтгэлээ байна. Pump up his HP numbers here a little bit over 2k 2100 HP for the mage in the back with the golden cape, which means he should be able to live pretty damn long and get some good spells off in this fight. The plasma field has been there. Tombstone is an option. Even yeah, that's pretty much it. Okay. I mean, if you get mines off techies, it's pretty good. За Queen-аас өөрөө халбард авсан байна. 2 Эдээс нь 2 Battle physical damage deal гэдэг байгаа учраас Templar-ыг бас контролчин бокс дээр даастарсан. Charge байгаа бокси. Тэр чигээр гүйсээр байгаа даастын duration-ыг дуусгацсан. TP-ад амжилттай. Агуулд амьдргуулаа доош шаарчсан ганцаар байгаа андаа Gossamer Cape гээд яг Templar эсрэг. Яг Templar эсрэг Netherlight item гейминг хаварс бөөнөрөө бариад эхэлчихээ. Разорнч барьцсан. Андаа ингэж барьцсан байгаа байна. Яг мэлтийн шууд нэг зохиол мислэн. За нэг нь контрлийг нэг шахилж өсөрж ороод зүгээр нэг зохиод. За араас нь мэлтийн зохиолтой их шаардлагатай. Айгу хурдан хаач хэдэн секунд үлээ? 4 секунд тутамд бараг нэг зохиол мисэл 6 ч үлээ.
Дөрөв байхаар арай даамч юм уу? Яваамдас орсон Wukong задлаад Tofu-г унгааж байгаа юм байна. Tofu. Wukong задлахгүй бол бас унахгүй л байсан. Нэг дарснаа. Самдад гараад явах нь шүү дээ. You're not finding too much in terms of pickoffs on the map right now. Even though you do have this spear breaker, and in theory your pickoff is pretty good. Yeah, 4 Gossamers will also not help your meld strike capabilities here. It's honestly Templar Assassin I think would be seen so much more if it wasn't that neutral item didn't exist. It kills so much of this window of time. It kind of just sucks for Nisha here. That's some good RNG for GG here. It's also pretty nice versus the monkey too. Yeah. RIYADH Liquid доорсон гейминг бол байлдъя гэж байна. HC-ийн үед айтман бол бас дэжүүл харагдаад байна. Hurricane bike мандаттай. Яг тийм мэдээж damage гаргахын тулд Razor static link-ээр нэлийн сорох шаардлагатай да. Дор хаяж нэг 100 damage. Гаргачээ. Баатрийн даваа гарах болов. Нийшээ ороод ирсэн. Nether-тайг орж ирээд Queen сэрэлгэн уншлаа. За дахиад цаашаа барьцлаа. Tofu дээр boundless strike. 2 kill. Нийшээ дээр бүр ямар ч шаардлагагүй BKB дарсан байх юм. Нүдэн дээр юу алчаад. Пангол унсан бол ерөөсө BKB дараад шаардлагач байхгүй байгаа шүү дээ. За иймэрхүү юмнууд ер нь бол тоглогчиг. BKB байгаа. Wukong зас Wukong дээр цогчлоо. Нөхгүй бол гарахгүй юм байна. За Darkseer нараа орж ирж. Surge гэж гүйлгэснээр айлгүй гараа явсан. Малрах гэж байна шүү дээ Микэ. За түрүү ярьж дуусаагүй. BKB-гээ шаардлагагүй дарж гинэ гэдэг бол нэг тоглогч бол яг сайн формтой байгаа шинж биш л дээ. Rubik наваач ütсэн. Авч үдээд Force. Sage сонсан. Гарч ирэхэд Queen дахиад roller мөрөх юм байна. Ниша бэлэгдэж амжаагүй суурин дээр 2 унж байгаа. Энд ч бэлэг дараа BKB дараад амьдрах шин. Ямар шаардлагагүй BKB дарсныхаа горыг энд амсч байгаа гэсэн. Тэгээ 11,000 нэтворкийн илүүтэй гэхдээ. Юу муулаад байсан дураач харин хүн шиг тоглоод байна. Микэгийн авч байгаа Nullifier бол Pangогийн Shield Crash байна. Tekis-ийн бас 2 дугаар skill байна. Taser сармдаг skill. Shard авчгаар анжаас хөндөө өгч. 28 тэр үүнийг трачо. Айлынхаа юу шүүрхчээсэн орлого болж байгаа юм байна. Цаашаа сэлэрий баригдсан. Гарахгүй. Нас 1120 XP. 1100 биш. 2200. Яг 2-оор үржиж явна. 2 батарт ордог учраас 2000 XP торох гэж байгаа. Шийдвэрлэсэн. Maybe not first the ion shells, but first the rest of it, and also just stealing Monkey King, being able to hop around. Yeah, if you steal the stats from one hero, you steal the damage from the other with the Razor static length. You are neutering their carries. Gaming are just gearing up for the physical man fight here. All those Gossamer capes, the Hurricane Pike, the Halberd, the Taser on Techies. It's a lot of disarm and slow, even Elven Tunic on Daracho. Everything is just aimed at fighting this one-on-one physical. Тэгээ Liquid-ийн зүгээс Smoke гол 300 дээр варттай байсан. Queen-ийг бариад авсан. Хэлбэрх нэг гэл. Цаана Razor дээр slow. Хашаас арайч явахгүй юм байна. EK бариад авлаа. Tofu дээр нөлөгдсөн зохиогоо хэлбэрхаа нэг гэл. Мэлтийн захил чанга шүү.
ганц мэйлийн зохиод орж ирэхэд доогоор тэсэх батрал ховорхон байна. Killing that tier 1 top, opening up this space. Gets rewarded later on. 13k gold lead here for Liquid. Дурч агним авчвал. They're two big cores, but also a lot of it on those supports. Баараа олж төвөрөх байлгүй дээ. Pretty nicely in this game. Баараа олсон ашигтай авах. За тэрнээс нь өөртөө боксын харин линк гаргацсан байх юм. Shadow Blade-тэй, линкэнтэй. Айхтар тарган баараа. Спорт баараас. As long as it's not your TA getting the one stuck in all the goo. Гэхдээ линк найдварг болчиход байгаа шүү. And it's something that their two supports can do very well. Of course, Линкний өөрөөсөө ашиглахын тулд боксын Shadow Blade-ийг хослуулаад өөрийнхөө рейнжийг гоё барих хэрэгтэй мэн морпос. which means they need more stick, more damage, maybe more Roshans in this game. They're looking for AC and Butterfly, so still gearing up for that physical man fight. If you get there, it's going to be tough. These are going to be tough, tanky heroes to bring down. And there is no other source of damage, really, for Liquid. No. Maybe the Spirit Breaker can pick things up a little bit in that magic department. I mean, there is the Darkseer Axe, right? It is one of those things that skews this Morphling Darkseer matchup a lot. Зя саяны charge гарцсан. That is a significant amount of damage. Ер нь геймингийн хөдөлгөөнийг бол мэдсэн байх чиртэй. Бокси багийнхандаа мэдээлэл өгсөн байх чиртэй. Рашан дөгцсөн. Рашан хамгаалах гэж дарагцсан смок. Смокын задарсан эйс. Таасан филдээ зааг барьдсан. Заа вакуум вола хийж амтсангүй. Вакуумаа хэрэглээд унаад өглөө. За заан байбек гарч ирээд вакуум кул даунтай. Вол нь бол байгаа. Вакуум ч бас овоо даун штэ. За салтсан байгаа нь өөрсдөө эсрэг ажиллах гэдэг нь юу яах гэдэг. Драчогийн illusion гарч ирээд за зэйстер наацсан. Queen цохиулаад унлаа. Эйс ч мэл таргет болсон байна да. Мике дээр наацсан Драчо үгүй чадаагүй. Зөрөөд Мике баг баундлс хийгээд. За арайч ирэхгүй мэн. Гэтэ аюулгүй. Скадэтэ цохил хэрэгтэй. Вакуум орж ирсэн. Charge-ста хоёулын дээр нь эйс унсан. Эйс унсан 5-3. Цаашаа хөөгөөд байгаа Мике. За хойноо байсан. Гарч авч ясан топогийн телевиг зогсоосноо. Дөрвөн баатар унаах нь ойлгомжтой болсон. Цаана Драчо дээр бас орлого яваад ирсэн. Яваараа олж хөрснаар Драчо аюулгүй байна. Линкрийн брейк чад бараа олж хөрсөн. That was an awkward start for them. They used Wukong and the back on nothing. Didn't even land the wall. You got to come back in that fight. Гүстэл талаас Liquid арай л амархан байгаа. If they found Darkseer up there, that might just be Roshan, right? And you might turn this game. Liquid able to recompose themselves, find some footing in this fight. Insania wastes so much of their time, steals more of a game, becomes even tankier, and a nice two-man Boundless buys the time for the rest of the lineup to come back in here and chase Ace down. You just don't have the link to fight back at this point. You can't even get it off. And this is where those BKBs that Nisha held for a long time rewards him heavily. Great stun there for Mickey. Head on a swivel, ready to go. Sees the opportunity to stop the stun instead of going for Darachu, who very likely would have gotten away anyway. That's an Aegis Liquid need in this game. If you lose that fight, you're giving so many lives to these right clickers. За айтем юу ханаад байгаа юм биш дээ Мике. Скадэтэ Nullifier-тэй Harpoon-ыг олж хангалттай хүрсэн байна. Tormentor-оос таад Мике өөрөө бас шаартаа болсон. За энэ нас өөрт нь амьдрахад чирэг болчихно. Яг саяхан шиг хөөгдөж байгаа нөхцөлд бол Boundless-араа зогтчих болж байна. Зайгаа авчиж. There's a Lincoln Sphere and a planar pocket that can both interfere with it on any of the two cores. Yeah, we haven't seen that. I haven't seen the planar pocket do anything big yet in these fights, but it is possible. And Quinn has just fallen behind in this game. He went for the halberd to give some utility here. That's about all he's providing as За чистэй. Атөрчэнд энэ бол амархан унжээс. Ниша баатландаа дээдтэй. За явах юм шүү дээ Liquid. Хүлээх юм бол юу ч харагдахгүй байна.
barracks up on them. Surely this За AC ер нь Dark Series-ийг ийм аура айтмнууд. Бүгдээ айлдал ялгаагүй бап хүчдэг. Яг дайны туршид Разорын нэг illusion гараад ирэхэд тэгэл AC-тэй юм шиг. Адил хоёр баг тэнцчин. he thinks he's playing Primal Beast here with his strength gain. A strength game in the game, you know. Gaiman, they are the ones who have to look for answers now. That Morphling Ags Яис тусаад 2 минут 40 секунд. start that fight, and the Ags is done for Zai on the other side. So now you get to start to use this Morphling against himself here. Also, normal punch is another thing that can just disjoint Ace sticking on a hero. Дээр уг нь хараад байгаа, ваардаар хараад байгаа. It's hard for him to go on a За target. дээр үнтэй нэ шааштай. Хөм зөвхөн Разор AC-тэй байгаа учраас асчиж тохил даагаад байна. Зөрөө дураач ороод ирсэн. Усаад гарч байгаа. Өөр дээр нь Мокин алдсан, харпун дэш татаад Wukong, нааша дахиад вакуумаар татсан. Дураачо сайдстуудаад тэнчэнэ. Унаад өгсөө, сэлэр юм уу л хүний аврах гэж. Том руу их гэж ирээд. Хамтдаа унсан. For Duracho in that fight, sure you steal Templar Assassin stats, you get some refraction, but refraction cannot walk you out of Wukong, Nullifier, back into the punch. This Darkseer has caught up, he's online, and he's ready to take some names. A slow start for Zai, but it's starting to... Я айгрын төгсөлт байгаа байл үү дээ. 50 секунд морт байхгүй. Control as Gaming are looking for any sort of team fight presence. I want you to know, Avery, the last time you said that about Zai, Ниша голын тэр хоёроо ихлээд аваа. What was that? That was like 18 minutes in. Yeah. Darkseer's not in too bad of a place, beginning to catch back up. Yeah, well, I believe in not caster cursing people. Яаш дөргөө наашаа татсан. Тэрнэр bounded strike, charge инстан. Nether strike-сан байгаа. Зароо хэрэгэлцээ учраас шунахгүй байна. Queen дээр өөр дээр nullify юу? Nether strike хийснээр. Унаад мэх тараад. Father Crystal Stars армын нэмээд. Хангого ямар тач аюулгүй аваад гарлаа геймингийн. Nullify Fango дээр орж ирэх. Бэжтэй. За 40 секунд. Темплар болоод өрсөн Дурачо дээр үзэн явчлаа. Микэ Разорыг згсэн Скатиг slow. Wukong command. Nether strike. Дахиад charge инстан. Дахиад Sign. Walrus punch үү? Өшөө normal punch. Стандарт Дурачо бол бүтэн контролчлөө. Сэрээсэнгөө. It's really hard to get out boxy. It's just having a free for all with these charges and the Lincoln Sphere. There's no control for the breaker. This undying techie support duo feels in these fights as Liquid are just running him down with Дурачо мэдээж buyback хийж хамгаалах гэж үзэх болоо да. Хоёр тэнэ зүгээр алдчих юм болоо. За дахиад өргөлтөн дээр charge инстан орж ирээд хялбархан нэг kill. Queen байг унтсан 24 гол дотсон юм байна. Дурачо бууж ирээд бас өндөр damage аваад урсчих та vacuum дуснаар. Dieback болсон энэ game. Дуусчих шиг боллоо. Хоёр баатар Dieback. Razor нус унаад байна. Яа амьдэрч байгаа юм байна Razor. Queen-ийн buyback уг нь бол гарцсан. За нэг сайн тал нь гейминг ч өстой GG зарлтгүй баг да. That is a swift blink Templar assassin right here. He's going to take your buildings very fast. Last team fight, you don't have your Morphling for it. You don't have a tombstone, and you might not have Charges down. Wukong, Tom Wukong задлж байна. Ийм болчиход байгаа төрөл заарлахгүй. Стог үргэр гараад. Nowhere to run to and nowhere to hide. Team Liquid will even out the series and give themselves a chance. Йоо гадаач юу болоод байна.
эхний гейм дээр ингэ тоглох байсан. За гэхдээ гоё наагаа гэдэг. Арцсан драфт бол дажгүй ч болоо. Геймигийг энэ удаа бол буулгаж авах. Тоглолт бол байгаа юм шүү. Нэг бас тавьсан гейм 3. Жижигээс өөр баг байсан бол айл хүчээ зарлчихна. Гейм 3 GG тод бишээ биш. Ямарсан Liquid дажгүй драфт хийвэл хожиж болохоор хангалттай байж байгаа. За залуусаа стрим энэ хүрээд өндөрлөө. Хамтаас үзэгчтэй баярлалаа. Гейм 3 явах боломжгүй болсон. Struggle to close out series against Gaming Gladiators time and time again.